Pues muy buenos días a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a este Congreso Internacional, Un Mundo Urbano. Las ciudades en la historia desde 1200 a 1600, que se ha organizado como homenaje a la profesora María Asenjo, catedrática emérita de Historia Medieval de esta Universidad y Facultad de Geografía e Historia. Me acompañan en la mesa la profesora María de los Ángeles Martín Romera, compañera también del área de Historia Medieval, y el profesor David Igual. Entonces, para primero comenzar esta mesa de intervenciones, lo primero pedirles disculpas por mi retraso, una cuestión personal, pero bueno, ya estamos aquí para comenzar y luego pasar a lo verdaderamente importante, que serán las aportaciones también científicas de este congreso. Así que, en primer lugar, tiene la palabra el profesor David Igual. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, María Ángeles, muchas gracias a todos. El 27 de mayo del año 2021, cuando todavía coleaban los efectos y las restricciones de la pandemia que desgraciadamente sufrimos hace unos años, pues celebramos también con la organización de María Ángeles y mía una sesión de estudio online que titulamos Las ciudades medievales y subtitulamos un encuentro de amigos y compañeros a propósito de la trayectoria académica de María Asenjo González. El motivo de esa sesión online fue pues, que María, nuestra querida María, estaba cerca ya de cumplir la edad formal, digamos, de jubilación. También en ese momento, si no recuerdo mal, creo que estaba en trámite todavía la condición de catedrática emérita. Todavía en ese momento no se había, creo que no se había resuelto en ese momento, pero bueno, estaba tramitándose. Y digamos, ese fue el motivo, ¿no?, de celebrar esta sesión online. Por supuesto, para organizar esta sesión online se contó con el apoyo y con toda la cobertura del grupo de investigación ISEURAM de esta universidad. Se contó también con el apoyo y la cobertura del último proyecto de investigación nacional financiado por el Gobierno de España que dirigía María Asenjo, el último sobre el papel, y después diré por qué, o mencionaré por qué digo esto. El proyecto concretamente Ciucasdin. La sesión fue una sesión breve, matinal, unas horas por la mañana, en la cual distintos compañeros que además nos acompañan también hoy, pues impartieron unas charlas sobre distintos ejemplos de ciudades europeas y también la propia profesora Asenjo nos impartió una charla, en este caso sobre ciudades castellanas. Yo realmente no recuerdo el comentario que hicimos después de la sesión sobre si salió bien, mal, regular, pero yo el recuerdo que tengo, si la memoria no me falla, es que esa sesión online salió razonablemente bien. Razonablemente bien dentro de las limitaciones o ventajas que imponía y sigue imponiendo el celebrarla solo y exclusivamente en línea. Creo que coincidiremos todos que las actividades en línea, online, son muy prácticas, muy cómodas. Por un lado, eso pueden ser ventajas. De hecho, en esa sesión se conectó mucha gente que de otra manera hubiera resultado imposible. Estoy pensando en colegas y compañeros de Latinoamérica, por ejemplo. Claro, lo online tiene una parte quizá menos ventajosa y es la frialdad y la distancia humana. Pues bien, hoy comenzamos ya no una mera sesión de estudios, sino un verdadero congreso homenaje a María, en la cual mantenemos algunas de las ventajas del online, ¿no?, pues esa practicidad, esa comodidad, y por tanto también pueden estar acompañándonos digamos, distintos colegas, personas, alumnado a través de manera virtual, pero ya por lo menos para quienes podemos estar aquí presentes hemos sustituido la frialdad y la distancia personal por la calidez y el contacto y el trato. En realidad, este congreso homenaje se planteó hace ya varios meses en función de distintas circunstancias. Y una de esas circunstancias es que, pues desde hace prácticamente un año,
un proyecto coordinado, el que se observa en el tríptico con las siglas UCEUMEC, Historia Urbana Compartida de un Mundo en Expansión, Castilla, siglos XIV y XVI. Pues bien, digo, desde hace prácticamente un año, este proyecto coordinado, compuesto por dos subproyectos individuales, los proyectos Movicast y Traslatiocast, uno, digamos, desarrollado desde esta casa, desde la Universidad Complutense, el otro desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues bien, este proyecto coordinado con estos dos subproyectos ha venido, por lo menos, a intentar recoger el legado de María Asenjo y a proyectarlo hacia el futuro. Evidentemente, de ese proyecto, sobre el papel, y vuelvo a insistir en esta expresión, María no es la directora, forma parte de los equipos, pero es solo sobre el papel, porque creo recoger el sentir de todos los que componemos UCEUMEC y los que componemos Movicast y Traslatiocast. María ha sido y continuará siempre nuestra directora y la persona que estimula y que nos anima, desde luego, a continuar y a tratar, humildemente, de proyectar, ¿no?, todo lo que María ha hecho durante tantos años hacia el futuro. Por tanto, si la sesión de estudio online del 2021 fue uno de los actos que, de algún modo, culminaban ese proyecto Ciucasdin, ese proyecto que dirigía directamente María, con este Congreso Homenaje es uno de los primeros eventos colectivos de UCEUMEC y de Movicast, Traslatiocast, y que, bueno, pues no sé si María Ángeles coincidirá conmigo, pero no solo es uno de los primeros eventos colectivos que hacemos, más allá de lo que son reuniones y trabajos internos, sino también puede servir una especie de presentación pública, ¿no?, del grupo y de esta continuidad, repito, hacia el futuro. De María Asenjo se hablará mucho estos días, creo, aparte del título general y de que todo vaya en homenaje a ella. Pero, para comenzar, pues me permito recordar algunos datos de su trayectoria académica, que para muchos de nosotros es innecesario volverlos a mencionar, pero sobre todo en atención también a que hay alumnado más joven, también de la Universidad Complutense, que ya no disfruta tan directamente, ¿no?, del magisterio de María, pues probablemente conviene recordar algunos de esos datos, ¿no? Ella ha sido profesora de la Universidad Complutense, de esta casa, desde 1974. Ha pasado ya 50 años. Yo ayer, preparando esto, digo, y hace 50 años que está en esta casa. Se doctoró en esta universidad del año 1983 con una tesis dirigida por Miguel Ángel Adero Quesada, y también en esta misma universidad alcanzó en 1986 la categoría de profesora titular de Historia medieval. Ya en 2007, siempre en la Complutense, pasó a ser catedrática de Historia medieval. Casi toda una vida dedicada no solo al medievalismo, sino muy particularmente a esta institución complutense, donde además ha desempeñado distintas tareas de gestión. Aparte, ha sido desde el año 2000 directora de 13 proyectos de investigación, uno regional de la Comunidad Autónoma de Madrid, 2 internacionales y 10 nacionales del Gobierno de España, y creó en su momento justamente el grupo Iseuram, lo dirigió hasta su jubilación, grupo Iseuram que ahora dirige la profesora Martín Romera, que nos integra a muchos también de los componentes de UCEUMEC, Movicast, Traslatiocast, con lo cual hay múltiples sinergias entre los proyectos, el grupo, y desde luego también Iseuram es coorganizador, pleno coorganizador de este congreso. Durante toda su carrera, María ha publicado 130 contribuciones científicas, entre las que destacan los 7 libros de los que ha sido autora o editora. Me limito a destacar el primero de esos libros, resultado de su tesis, Segovia, la ciudad y su tierra a fines del medievo, que la profesora Asenjo sacó a la luz en 1986. No solo fue la publicación de su tesis, sino también fue la presentación pública, digámoslo así, suya de lo que iba a ser y ha seguido siendo hasta hoy su línea de investigación prioritaria, que es todo lo relacionado ya no solo con las ciudades castellanas en sí, sino en general con el mundo urbano europeo. Y precisamente es justo esta línea de investigación la que justifica el planteamiento del presente congreso. Desde luego, una línea también de hace muchos años, tradicional en María Asenjo, pero ni muchísimo menos estática, porque una de las cuestiones, creo, no sé si coincidirá María Ángeles conmigo,
que ha demostrado María Asenjo a lo largo de toda su trayectoria es una enorme capacidad para explorar nuevas posibilidades, para abrirse críticamente a nuevos temas, nuevos conceptos, nuevos métodos. Ha demostrado siempre un afán de actualización permanente en lo historiográfico y en lo metodológico, que creo, ese afán permanente de actualización, debería ser un ejemplo para cualquier persona que se dedica, para cualquier persona que nos dedicamos a la historia. Por todo esto merece nuestro homenaje, merece nuestra gratitud y nuestro reconocimiento también, porque ha sido, es y seguirá siendo una gran amiga y una excelente compañera. Gratitud a ella, por supuesto, por todo su magisterio, que seguirá, por supuesto, y a María la homenajeamos, pero la hacemos trabajar, porque tendrá su última lectio y su clase final, y por tanto seguirá impartiendo su magisterio. Gracias también, por supuesto, a todos los participantes e intervinientes en el Congreso, muy particularmente a María Ángeles, porque, bueno, aunque la organización ha sido conjunta, pero todos sabemos que quien está en la sede donde se celebra el Congreso tiene un plus de carga, de trabajo y de responsabilidad, y por tanto quiero insistir muy particularmente en este agradecimiento. María Ángeles y también a otros componentes de Ixeuram que han colaborado con todas las cuestiones infraestructurales, Alejandro Ríos, Ángel Rozas, Víctor González, Carolina Obradors, y por tanto, bueno, digamos, el desarrollarlo en una sede concreta tiene ese plus de trabajo y responsabilidad. Gracias a todos, en definitiva, también a asistentes, alumnado y, como no, al decano, a la facultad por acogernos, y seguro que se resultarán unas jornadas muy fructíferas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Igual, querido Luis. Pues tiene la palabra la profesora María Ángeles Martín Romera. Bueno, en primer lugar, me gustaría reiterar la bienvenida a todos y a todas. Es un placer dar comienzo a este congreso que, como ya ha explicado David, es parte de las actividades que promueven nuestro proyecto coordinado, nuestros respectivos Movicast y Traslatiocast, pero además es un congreso en el que homenajeamos a nuestra querida María, que es un homenaje merecidísimo, y en el que, aunque son muchas las personas, colegas y estudiantes que están en deuda con María, pues quizá nadie tanto como yo. Cuando planteamos el congreso, además, María me dijo que no quería un homenaje, por supuesto, que le daba mucha vergüenza. Yo he cumplido mi parte y, bueno, ahora he dejado de compartir el póster para que nos vean un poco más de cerca en casa, pero habrás visto que he puesto muy pequeño en el póster el homenaje a María Asenjo, como he cumplido con mi parte. Bueno, yo sabía que la forma de seducirla para que hiciéramos el homenaje era explicándole cuál era nuestra idea de enfoque científico para el congreso. Y que este congreso, lo que le propusimos y lo que confío que va a ser, era la oportunidad de hablar de las ciudades en sentido amplio y proponer una combinación entre la revisión historiográfica, pero también una propuesta de próximo horizonte de la historia urbana medieval y altomoderna. Y para ello hemos invitado a antiguas y nuevas amistades, no a todos, lamentablemente, porque es un congreso de 2 días y medio y no ha podido venir toda la gente que habríamos querido invitar, pero sí que estoy muy feliz porque sí que hemos podido reunir a un elenco muy representativo, muy destacado, de las principales voces de la historia urbana medieval del panorama historiográfico español, y agradezco a todos los compañeros y compañeras que han venido. También con esa mirada hacia la historia americana, incluyendo a distinguidos colegas internacionales. Y bueno, pues con esta perspectiva, poco a poco la hemos ido convenciendo y aquí estamos en el homenaje. Y además puedo decir abiertamente que estoy muy feliz y muy orgullosa de la calidad del programa del Congreso, pues porque el mérito no es mío. El mérito de convocatoria ha sido de María, porque a todo el mundo al que le decíamos que era un homenaje a María, pues nos ha dicho, pues, por supuesto, que participaba, salvo una compañera que ya tenía otro evento y era imposible, todo el mundo ha dicho que sí. Así que bueno, por eso puedo decir que estoy muy orgullosa, porque de verdad creo que es un programa con mucha calidad. Por lo tanto, bueno, nos esperan 2 días y medio de discutir sobre las ciudades medievales, como digo, con una mirada amplia, combinando reflexión historiográfica e investigación. Y va a ser un congreso también que hace un poco un recorrido acorde a lo que ha sido la carrera de María Asenjo. Comenzamos hoy con un plano internacional, una primera sesión en la que vamos a discutir las ciudades europeas con contribuciones de Inglaterra, de Flandes y de Italia.
que creo que es importante porque la vocación internacional de María, que ya lo destaqué en su día en el evento que señalaba David, ¿no? Ya destaqué que ella siempre ha tenido una vocación de integrar la investigación española, la investigación sobre las ciudades castellanas en la investigación internacional, ¿no? Ella decía que lo contrario era la irrelevancia y que teníamos que estar ahí en esos foros. Y era difícil, ¿no? Esto lo digo también para la gente joven porque no me quiero repetir mucho con lo que dije la otra vez, pero ahora que veo caras jóvenes, era muy difícil en la época de María ir a esos foros internacionales que no hablábamos bien inglés. Bueno, ellos además habían aprendido francés en vez de inglés. Es un ejercicio de humildad y para mí de profesionalidad. Decir, bueno, yo voy allí a defender la historiografía española. Y ahora ya, bueno, pues los que venimos después no necesitamos defenderla tanto, porque ya sí se entiende que las ciudades castellanas merecen un lugar en esa historiografía internacional. Pero en aquel entonces, pues eran las ciudades italianas, las ciudades de Flandes, las que realmente parecían relevantes. Esa es la primera sesión internacional, como digo. Después, esta tarde, hemos titulado la sesión de la península ibérica al mundo, y es precisamente para subrayar esa perspectiva de historia global o transnacional de nuestros proyectos, que es un sello que ha imprimido María al grupo de investigación. Ella ha sido la que ha peleado por integrar esa perspectiva de largo recorrido en el cual el desarrollo urbano de la península ibérica no se frena, no hay un corte nítido entre lo que está ocurriendo a finales del siglo XV en la península ibérica y algunos de los procesos que se intentan implantar con mayor o con menor éxito, por supuesto interactuando con poblaciones muy distintas y con realidades urbanas persistentes, en el caso de Tenochtitlan, pero lo que ocurre en América a principios del siglo XVI. Y bueno, esta sesión representa también, ¿no? esa que es una de las grandes apuestas de María Asenjo. El día de mañana vamos a tener 2 sesiones sobre los reinos hispánicos y en este caso lo que hemos presentado, lo que vamos a presentar sobre todo es una perspectiva de balance historiográfico de distintas áreas de la península. Tenemos compañeros que representan distintas áreas geográficas de la península ibérica y también un balance de aspectos relevantes como son el género y la historia del arte y la historia material de las ciudades. Y este balance historiográfico también tenía sentido dentro de la carrera de María porque, como digo, aparte de todas las contribuciones que ha hecho a la historiografía española durante estos más de 50 años de carrera, pues ha aportado también varias publicaciones de balances historiográficos de la historia de las ciudades. Tiene también un volumen digamos, más divulgativo, ¿no? o para el alumnado sobre las ciudades medievales, es decir, una vocación de reflexionar sobre lo que sabemos hoy en día de las ciudades, además de, como digo, hacer siempre periódicas propuestas de nuevos enfoques, como señalaba David, en la que además pues, nos arrastra a los demás, a volúmenes colectivos, a números de revista. Por la tarde de mañana vamos a dar inicio a las sesiones sobre aspectos más concretos de la historia urbana y hemos optado por 2 grandes ámbitos en los que María ha realizado numerosas contribuciones a lo largo de su carrera. Mañana por la tarde nos centramos en la economía y la sociedad de una forma, digamos, más general. Y la mañana del miércoles la vamos a dedicar a otro tema fundamental en su carrera, que han sido las élites y las jerarquías urbanas. Y bueno, son sesiones en las que, aparte de otros colegas, pues van a hacer presentación también de sus investigaciones, sus pupilos. Vamos a hacer presentación, sus pupilos, y que creo que es una forma también de subrayar, ¿no? El legado de María y su continuidad. Entonces, como digo, pues bueno, es un congreso creo que muy completo, pero que además pues hace ese homenaje, ese recorrido, ¿no? Que paralelo, un poco en homenaje, como digo, al de la carrera de María, y que creo que va a ser un espacio de discusión fértil y también renovador para la historia bajo medieval y alto moderna. Y el programa, por supuesto, como sabéis todos y todas, culmina con la última lectio de María, de la catedrática María Asenjo González, perdonad, que va a ser en el Salón de Actos, es decir, que mañana, el miércoles, no estaremos aquí, sino que estaremos en el Salón de Actos a las 12:30. Si conocéis a otras personas que les pueda interesar y que quizá no le ha llegado la información, pues os invito a que las animéis también a venir. Y bueno, pues ese día vamos a acompañar a María en un acto de clausura en el que va a hablar de su nueva pasión histórica, porque María siempre muy apasionada de la historia, pero es esta que, como ya he dicho, es la historia urbana compartida entre la Baja Edad Media castellana y las primeras fundaciones americanas.
Y como el día de la clausura no voy a tener la palabra, pues me gustaría decir unas palabras muy breves en relación a este homenaje a María, ¿no? David ya ha destacado, ¿no?, aspectos de su carrera científica, no voy a insistir mucho en ello, pero sí que voy a decir unas palabras sobre la escuela que María ha creado. Y perdonad que... Una cosa que no he aprendido de María es a tratar bien la voz y que no se me estropee cada vez que empiezo a hablar. Bueno, ya he dicho que es posible que nadie tenga tanto que agradecer a María como yo misma, que desde que llegué en el 2008 a hacer el doctorado, yo creo que es incuantificable pues, el tiempo, el esfuerzo, el cariño que me ha dedicado, generosamente. Bueno, no voy a decir mucho porque... Bueno, y además de haber sido y ser siempre su pupila, también me ha brindado su amistad y he disfrutado mucho del tiempo que hemos compartido juntas, en la facultad, en los congresos, de viaje, en los bares, siempre. Y por todo eso estoy muy, muy agradecida. Pero además también otra de las cosas más bonitas que me llevo de María es la gente de la que se ha rodeado, la gente que está en este grupo de Iseuram o que, digamos, ha colaborado y está en torno y que ahora son mis compañeros. Y que, bueno, pues no solo estoy muy agradecida, sino que voy a aprovechar... No puedo... Lo siento. ¿Se me escucha? Perfectamente. Vale. Sí, sí. Voy a aprovechar este homenaje para presentar que, por fin, un granito de arena para la visibilidad de ese legado de María es que ya tenemos página web del grupo Iseuram. Así que brevemente voy a compartir pantalla. Me has dicho que estaba abierto, pero lo hemos cerrado, yo creo. No pasa nada. Bueno, la dirección es iseuram.es. Un segundo que comparta pantalla para la gente en casa. Vale, ya estamos compartiendo. Bueno, pues esta es la página web del grupo Iseuram, como digo, es el grupo de investigación que fundó María y que, bueno, que tiene continuidad todavía hoy. Es Historia de las ciudades hispanas y europeas y su proyección a América, 1250-1600. Y hoy lanzamos la página web. Tengo que dar las gracias también a David, a Alejandro y a Víctor por ayudarme con la página web y a los desarrolladores, a Teresa Jular y a Daniel Caballero, por el esfuerzo para que la pudiéramos lanzar hoy. Claro, yo tengo que estar aquí para poder trastear, perdonad. Bueno, y si entráis, pues si queréis entrar, aquí, bueno, hay una pequeña información sobre el grupo. No ha cargado, ¿no? Ahora, sobre el grupo, una página donde podéis ver al equipo, si queréis, bueno, pues ver la gente que forma parte y lo que están haciendo, etcétera. Una sección de actividades, de noticias, que la primera es que estrenamos el sitio y la segunda es el congreso, pero bueno, tenemos otras también para que sepáis lo que hemos hecho previamente a lanzar la página web o algunas de las cosas, no todas, la verdad, solo algunas. Y lo mismo, algunas de las últimas publicaciones de miembros del grupo. En recursos lo que queremos es que la página web también sea útil para otra gente y vamos a ir subiendo bibliografía sobre historia urbana, recursos como a lo mejor probablemente comentarios de texto, etcétera, bueno, para que sepáis que ahí vais a tener un lugar de materiales que pueden ser útiles o que esperamos que sean útiles. Y bueno, la cierro ya. Dejo de compartir pantalla. Sí, perfecto. Vale. Y como digo, bueno, es un granito de arena para visibilizar este legado de María, que no me gustaría acabar diciendo que parte de este legado es todo lo que hemos aprendido de María. Yo he aprendido muchísimo. Es una persona a la que admiro profundamente. Y quiero decir que no solo intelectualmente, ¿no? Porque hay mucha gente que es inteligente, que sabe tener buenas ideas, que sabe ejecutarlas, pero creo que María también es una gran profesional. Y cuando digo que es una gran profesional, quiero decir que ella le pone el mismo interés, el mismo respeto y la misma pasión a un congreso que a una charla, que a una clase, que a una tutoría. Y yo creo que eso es algo que en nuestra profesión creo que tenemos que reivindicar. Creo que es algo muy bonito. Y bueno, por todo lo que he aprendido de ella
y que espero en parte poder transmitir. Solo quiero cerrar diciendo que muchas gracias, María. Muchas gracias, profesora Martín Romera, querida María Ángeles. Bueno, pues con estas palabras de afecto, de cariño y de tan emotivas, ¿no? Creo que el espíritu de este encuentro científico está más que claro. Es un encuentro científico con todas las intervenciones que van a tener, pero sobre todo es un encuentro para celebrar una vida dedicada a la academia, ¿no? La de la profesora María Asenjo. Yo lo primero es dar de nuevo las gracias por la invitación, a los profesores Martín Romera e igual Luis por permitirme estar en esta sesión y también en la del próximo miércoles de clausura, porque mi presencia en este acto la entiendo no solamente como un apoyo a las actividades científicas de la facultad, que es lo que se espera de una decana o de un decano, sino también sumarme a este merecido homenaje a la profesora María Asenjo. Los azares administrativos nos han hecho compañeros de departamento, así que doblemente feliz de estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas especialmente a aquellos colegas que nos visitáis de otras instituciones hermanas también, no solamente nacionales, sino también internacionales, reflejando también la proyección internacional que señalaban hace un momento mis colegas de mesa de la obra y de la implicación historiográfica y de la dimensión historiográfica de la profesora Asenjo. El tema, desde luego, elegido es uno de los temas que en los últimos años el propio grupo ha llevado como bandera, si se me permite la expresión, y el plantel de especialistas es verdaderamente espléndido. Como supongo que luego publicaréis, como siempre, el resultado, pues será maravilloso poderlo leer, ¿no? Y qué mejor regalo de inicio de congreso, que espero que no sea el último, que tener la nueva página web, el nuevo soporte web, ¿no? Como decía hace un momento, a la parte científica se une la parte de homenaje. La facultad organizó hace ya 3 años el homenaje a los compañeros y compañeras que se jubilaban en ese año y también estaba, por supuesto, la profesora María Asenjo y ahora ese es un homenaje académico de la familia académica de la facultad, pero ahora es un homenaje de la familia intelectual de la profesora María Asenjo con toda esta reunión de personalidades que van a trabajar en torno al tema del mundo urbano en la Edad Media y en los albores de la Edad Moderna. Y seguramente en estos 2 días y medio, pues saldrán muchas cuestiones no solamente relacionadas con el tema que haya traído cada uno, sino también con la aportación que la profesora Asenjo ha hecho a cada uno de esos temas, ¿no? Me consta que la gestación de este proyecto ha sido muy larga. Cuando la profesora Martín Romera, ahora ya lo puedo decir, me lo comentó hace muchos meses, lo primero que pregunté, ¿pero la profesora María Asenjo lo sabe o no lo sabe? Claro, porque a un decano le cuentan, no sé si lo saben, pero a un decano le cuentan muchos secretos todos los días, muchos por hora. Y siempre te dicen, esto no se puede contar, ¿no? Aunque todo el mundo lo sabe, tú no lo puedes contar, ¿no? Y entonces cuando la gente te dice, pero no lo sabes, no lo sé. Ahora ya puedo liberar mi ánima, ¿no? Mi conciencia y decir que sí lo sabía, ¿no? Pero bueno, era para saber hasta dónde llegaba el sigilo y dónde no llegaba el sigilo, ¿no? Pero bueno, esto que les cuento en modo anécdota sucede realmente, sucede realmente. Es un homenaje muy merecido con el que se quiere rendir un reconocimiento a toda una vida dedicada a la labor académica. Se ha señalado antes, 50 años, ya para 51 años, son muchos años en la universidad. Y los años en la universidad a veces pasan muy rápido cuando uno los mira hacia atrás, pero cuando uno los está viviendo a veces no pasan tan rápido, ¿no? Entonces, 50 años, perdón, son muchos años y no años simplemente de dejar pasar el tiempo, sino años comprometidos con la docencia, con la investigación, con la gestión. Y años también muy difíciles, que también hay que significarlo. El año 74, en un pleno proceso de transición, los inicios de la labor de docente, que también tuvieron toda su complicación en ese momento, en ese contexto histórico, y luego alcanzar la cátedra en el año 2007. Yo conocí a la profesora Asenjo como referencia bibliográfica, evidentemente, y de verla en la facultad, y luego ya cuando yo fui profesor, pues de podernos saludar en los cambios de pasillo o en el ascensor, pero realmente cuando he conocido más profundamente a nivel personal a la profesora Asenjo,
ha sido a raíz de ocupar este cargo que ahora temporalmente ocupo y poderla conocer en conversaciones, en sus preocupaciones, en sus desvelos también académicos, ¿no? Por mejorar la institución y el funcionamiento de los trámites y últimamente ya pues, en todas las cuestiones relacionadas también con la tramitación de su emeritez, que me permitió además conocer más profundamente todavía su trayectoria académica al ver su currículum vitae, puesto que es, como saben, es requisito imprescindible tener una trayectoria académica de excelencia para poder obtener ese reconocimiento que es el máximo que otorga la universidad a los compañeros y compañeras que se jubilan. No todo el mundo puede llegar a ser catedrático o catedrática emérita de la Universidad Complutense. Y la profesora María Asenjo lo es, un cargo que ya, un nombramiento que la distingue y que es de manera vitalicio que hace nuestra universidad. Nos sumamos, por tanto, a este homenaje, me sumo a este homenaje a la profesora María Asenjo y deseo todos los éxitos a este encuentro, que además me gusta mucho porque aparte de las personas que están conectadas ahora en línea y viendo el programa, pero también viendo a esta hora de la mañana de la inauguración la sala, es un encuentro intergeneracional. Tenemos, como decía hace un momento María Ángeles, tenemos las personas que ya tienen una trayectoria académica consolidada y personas que están empezando esa trayectoria académica. Y eso es algo muy difícil también de conseguir en la universidad. No todo el mundo se jubila teniendo una estela o una escuela detrás. Eso es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación y, como decía hace un momento la profesora Martín Romera, cuidar con el mismo esmero y la misma delicadeza hasta el más mínimo detalle, que puede ser, por ejemplo, una tutoría breve a un congreso. Es decir, tratarlo todo como si fuera la joya que es, ¿no? La responsabilidad que tenemos. Y creo que ese es el resultado más importante. Supongo que no debe ser difícil, querida María, querida María, estar hoy y mañana y pasado en todo este momento. Pero bueno, esta es tu casa, siempre va a ser tu casa, ya lo sabes, y aquí estás en el sitio principal donde siempre has estado y donde siempre seguirás estando con nosotros impartiendo magisterio, porque aunque sea la lección, digamos, de clausura del Congreso, evidentemente no va a ser la última aportación que hagas al conocimiento en tu campo de especialidad. No os quiero quitar más tiempo, que ya he quitado mucho esta mañana habiendo llegado con retraso, así que declaramos inaugurado este Congreso Internacional Un Mundo Urbano y nos estaremos viendo de hoy al miércoles en estas sesiones, agradeciendo, perdón que se me ha olvidado, a la Secretaría Técnica y la Información, a Alejandro, Ángel y a Víctor también todo el trabajo que realizan de apoyo para poder también tener esta actividad también organizada. Muchísimas gracias, muy buenos días y declaramos inaugurado el Congreso Internacional. ¿Te traigo algo caliente? No te preocupes, ahora vamos a ver. Sí, es que es un defecto profesional que tengo yo. Bueno, pues sin más dilación, muchas gracias. Muchas gracias al señor decano. Muchas gracias, David. David me preguntaba antes si yo coincidía con él. Yo con David coincido en todo. Como he dicho, estoy muy agradecida de que María me lo haya puesto de compañero de camino. Así que pero ahora va a dejar sitio para que puedan acudir a la mesa los primeros ponentes, que son Jelle, que creo que ha ido al baño un momento. Jelle has gone to the bathroom. Okay, doesn't matter. We can start with Eliza, Hartrich. Should we wait for him? Or oh, do you think we should wait for maybe okay. Bueno, como decíamos, tenemos esta primera sesión. Voy a moderar en inglés, pero
voy a hacer la presentación. I'm going to introduce you in Spanish and then... Perdona, es que justo se me ha extraviado la página 8, que es donde empezaba, pero no pasa nada. Bueno, empezamos con esta sesión internacional, ya la he explicado antes, así que no es necesario insistir mucho más. La primera ponente es Eliza. Are you going to use the PowerPoint? Yeah. Eliza Hartrich es profesora de la Universidad de York. Antes de trabajar en la Universidad de York, bueno, ha estado en el Institute of Historical Research en Londres, ha estado en la Universidad de Oxford y luego ha trabajado también en la Universidad de Anglia, es decir, que tiene un largo recorrido. Es una profesora que es experta en historia urbana inglesa, que con trabajos que aprendo muchísimo leyendo sobre historia urbana en general, inglesa en particular, pero también me hace reflexionar mucho sobre nuestras fuentes, los trabajos de Eliza Hartrich. Y bueno, entre sus publicaciones, que traía anotada, y ahora no tengo el título, pero para que sepáis que your book from 2019 is Yes. Urban. Can you say the title? Sorry, because Politics in the Urban Sector in 15th Century England. Exactly. I think. So ese es uno de sus libros principales, perdonad que justo extravié las páginas suyas. Y creo que, bueno, es muy recomendable y, bueno, voy a aprovechar y voy a recomendar otro trabajo de ella. Ella se ha especializado en historia urbana, en las políticas de los gobernantes urbanos, pero también tiene un interés últimamente en los aspectos del archivo concejil, cómo se gesta los aspectos sociales del archivo concejil, que es algo, el archivo del gobierno urbano, que es algo también apasionante. Y entre sus publicaciones voy a destacar que acaba de salir en el Journal of Social History en un monográfico que coordino junto a John Sabafazzi sobre control popular, que tiene una perspectiva de historia desde abajo. Bueno, pues ha publicado también un artículo reciente muy interesante cuyo título... Can you say the title? Do you remember the title? Boundaries of Popular Control in Late Medieval English Towns. Exacto, Boundaries. Yeah. Bueno, y muy recomendable también, ¿vale? En el Journal of Social History de 2024. Y dicho esto, bueno, pues hoy nos va a hablar en inglés, pero si luego, de verdad, si queréis hacer una pregunta en español, yo la traduzco para la discusión. Su título es What is an Urban Network? ¿No? Que es una red urbana. Social, Political, Cultural and Economic Approaches to Medieval English Towns. Thank you very much. And also thank you for letting me speak in English. I have tried to put a good amount of text on the PowerPoint so that it's a little bit easier to follow, as I know this is the trying first session in the morning when you have several languages to grapple with. So in this survey of how historians have looked at late medieval English towns over the last 10 years or so, one thing that really stands out is that recent work has gone away from looking at cities as governmental units, as legal entities defined by privileges, and more recent work on medieval English towns has really focused instead on cities as places of interaction, mobility, and exchange, and in particular of migration and diversity in both the years of urbanization around 1150 to 1300, and also in the wake of the Black Death after 1348, when high death rates in towns were compensated for, of course, by extensive in-migration to urban centers. So in particular, work by the English Immigrants Project, led by Mark Ormrod and Bart Lambert, focused for the first time on foreigners in English towns and the fact that, funnily enough, not everyone who lived in a town in England was English, and looking at how these communities integrated non-English newcomers in their wake. Shannon McSheffrey has recently published on the Dutch hat makers of late medieval England, of late medieval and Tudor London, who form their own guild of alien hat makers within the city of London. So essentially adopt some of the economic institutional structures of the city for their own purposes.
Outside of great metropolises like London, even looking at a smaller city like Chester, on the border with Wales, recent work by Catherine Clark has explored the fact that Chester was a melting pot of Irish, Welsh, people from the Channel Islands, English, French, and looking at how this community integrated these diverse elements within its politics. And all of this work in some ways stems from broader trends in European historiography, exemplified by Mary Rubin's book, Cities of Strangers, which essentially looked at urban centers as places defined by the migration of different peoples, and that urban politics is about how these communities either integrated or excluded the variety of peoples that came within their walls. So all of this work is not really about the formal citizens of towns, the people who swore an oath and had particular economic rights and political privileges, but instead about the variety of people coming into and out of the city. Even in the case of very, very small towns in England of no more than about 1,000 inhabitants. So looking again at how these communities dealt with migration and diversity. And one of the key ways that historiography over the last 5 to 10 years has sought to measure, quantify, and analyze the responses of English urban communities to migration is to employ social network analysis, also known as SNA, which is used by historians of medieval towns to understand the structure of urban communities in these periods of demographic change and population turnover. What little sub-communities do people form? How interconnected are newcomers to other groups already existing within a city? I've presented you here on the PowerPoint with a very basic social network analysis sociogram, which is predicated on the idea that each individual person is a node, in this case a red dot, and then lines or edges show ties between different individuals, and then you look for patterns in these visualizations. And the 4 basic principles of SNA are essentially that it's an assumption and acceptance that it's important to trace connections between individuals. You collect data pertaining to those connections. So it's essentially it's a quantified social science. Then visualize that data in a sociogram like this one to identify patterns or structures in social interaction, and then create or use mathematic and computing models to analyze data. So historians have been looking to these digital techniques to make sense of urban community formation, particularly in the wake of the Black Death in England. So what exactly do all of these numbers and visualizations measure? Well, for one thing, they can look at what's called the size of a network, which is how many individuals are part of a given community. So the number of individuals connected to each other. And in the case of medieval English urban history, this can look at the range of contacts that an individual living within a town has and can show their ability to spread it. How widely could they spread information or make contacts both within and outside the town? Social network analysis also looks at density, which is the extent to which members of a network are connected to all the other network members. So density can reveal the extent to which people living in a city form a cohesive community. Do they just, to what extent do the people that, for instance, do the people, if I know Maria Angeles, do other people I know also know Maria Angeles? And that would show, again, the idea of a cohesive, interrelated community.
Social network analysis also looks at centrality, which is the degree to which any one individual or node is able to connect the other members of the network to each other. So who, in the case of medieval urban history, that's looking at who holds the power in any given group, who is the linchpin for making sure that things get done and information gets circulated. Also, there's homophily, which is looking at the extent to which people tend to congregate with people who are from similar backgrounds. So do most people form their ties with people, for instance, who are from the same locality or who practice the same occupation or trade, or people who are within the same guilds? So for late medieval urban history, these digital quantified measures of homophily are a way at getting at the extent to which we see inclusion and exclusion and integration within these changing societies. And then lastly, clustering. So if we're looking at a city, do we see little subgroups of tightly knit, interconnected individuals? So how much does guild membership, does occupation, does gender or neighborhood end up determining an individual's social world? And by looking at clustering, you can also perhaps chart the formation of oligarchies in urban life. To what extent do elites tend to have social ties mostly to one another rather than to others within the urban community? Don't worry, I won't have a lot of graphs to talk through in this session. But what I'm going to do in the rest of this talk is provide a few examples of ways in which historians have used social network analysis to study urban community formation in late medieval England and urban networking. And then in the second half of the talk, I'm going to consider what kinds of urban networks are being left out with these social network, these social network analysis, these digital-based forms of history, and how can we create collaborations in future research that allow, for instance, political and cultural history to come more to the fore, when those areas of research have often been neglected a bit in recent years for focus on the types of social interactions that are more easily measured using social network analysis and data. So I'm going to talk you just through a few examples of recent social network analysis based studies of late medieval English towns, which give you a flavor of the types of topics that are prominent in today's research on late medieval English towns. Charlotte Berry's work of 2022, The Margins of Late Medieval London, 1430 to 1540, uses social network analysis extensively to analyze neighborhoods and parishes that were either just inside the walls of the city of London or were outside the city walls. And she uses the social network analysis visualizations to ask what I would call social history questions about how people cultivate reputation, about integration and exclusion within local communities, about which people are marginal, and how we can see that. She bases these social network visualizations on wills, on testamentary evidence, and notes, for instance, that English and alien residents have different patterns in who they use as executors, witnesses, and beneficiaries in their will. People who are English tend to use their immediate neighbors, whereas aliens settled in English cities tend to look farther afield for people that they trust in this regard, showing that aliens have are forming communities in different ways than quote unquote native English residents of the city. She also looks at ways in which serving as a juror becomes a way that
becomes a way that an individual can what she calls accrue social capital, so that the office of becoming a juror in the local ward moot court allows each individual to then form more ties with more individuals than they were able to before. And in particular, she looks at how individuals build reputation in a metropolis that's characterized by extensive social mobility and the ties that they maintain, not just within London, but also outside the city walls, in particular with the hinterlands. And Barry's work is, what do all of these graphs show? Well, Barry's work is a way of looking at the formation of an urban community that isn't directed by government institutions and that focuses primarily on people who were not citizens of towns, especially women, so that by looking at the marginal areas and reconstructing private networks that are occurring, again, in these communities on the border of the towns, it's a way she sees of refocusing the historiography of medieval English towns to be more inclusive and less institutionally defined. A more political take on using social network analysis can be seen in the work of Joe Chick from 2022, who studies the monastic town of Reading in Berkshire in 1350 to 1600. He asks what we might see as more traditional questions about urban politics. How does the town relate to its lord, the abbot of Reading? Or how and when are oligarchies formed within the governing elite of the town? And he applies social network analysis to wills, property transactions, and legal records, and shows that actually the lord of the town, the Abbey of Reading, has very few direct ties with the town's residents, suggesting that there's a much more distant relationship between the lord of the town, between the town's monastic overlord and the civic community than we previously thought. He also shows that until the 16th century, there are many social ties found in both wills and credit interactions between the civic elite and lesser members of the urban community. And only in the 16th century do we see that wealthier members of the community rely principally on each other as executors and testators. So that the idea of the socially exclusive hierarchy, oligarchy, doesn't seem to emerge in Reading until a fairly late date. And Chick argues that this approach is a way of integrating urban elites into the wider life of the community of Reading, and to consider, again, interactions between urban elites and, quote unquote, the ordinary people in urban society. So like Barry, he may be asking different questions, but he's also positioning social network analysis as a way of creating a less institutionally defined and more inclusive study of medieval English towns. And then lastly, the work of Richard Goddard, in particular, a 2019 chapter on town courts and urban society, uses social network analysis to look at towns as economic communities. He analyzes debt litigation in the Borough Court of Nottingham in the 1370s, and uses the centrality measure to identify who are considered the most trustworthy members of the business community in Nottingham, who tend to be looked for to provide credit, who tend to connect all of these individuals to one another. And he noted that actually the most central people in the Nottingham records tended not to be civic office holders, so weren't necessarily the wealthiest members of the community and the elites that you might assume. But what he also found is that the network he uncovered had a low level of density, which means that very few of the individuals in it were interconnected to one another. And there were few multiple transactions between individuals.
He also didn't notice any clustering, so that guild membership, occupation, or neighborhood didn't seem to make any one individual more likely to trust another when lending money. And he suggested that this data showed that the economy in Nottingham was not reliant on interpersonal trust between individuals, but in fact was structured around trust in the borough court as an institution rather than in more ephemeral social links. So these social network analysis-based studies, I think, reflect, reinforce, or even perhaps help to advance broader trends that we're already seeing in scholarship of late medieval English towns. One is looking seriously at women as figures in urban society, in that they're people who seem to be important, funnily enough, in establishing networks of trust that we see in wills, and also as people active in the economy when we're looking at debt litigation. This literature is also focusing on guilds and households as important units of solidarity, rather than looking at urban governments and office holding. And there's a wider interest in the law and the way that an individual cultivates reputation and credit within an urban community. And all of the studies I've looked at actually look at intersectionality, at how those three themes of women, less institutional associations, and reputation and credit, how those all intersect and reinforce one another. And there are some key texts that don't use social network analysis, but that show, again, these wider trends in how we study late medieval English society, late medieval English towns, such as Christian Liddy's recent article in Social History on urban women and on the urban household as a political space. Rachel Delman has been writing about St. Catherine's Guild in Stamford and female networks of devotion centered around the city. Catherine French looking at material culture and the household goods, and what that tells us about late medieval London as a community. Teresa Phipps's work on women and access to urban justice. And also, more broadly, Gervais Rosser's art of solidarity in the Middle Ages stressed the guild as the key driver in urbanness, as that guilds and the associational culture they created were the most important thing in determining community structures. So now I'm going to think, what is it that we're not studying about towns and urban networks based on the trends I've identified above? What kinds of networks are being left out? And in what ways could we pursue future research that builds upon these studies that I've just discussed, but starts to ask new questions? So, when asking the question of my title, what is an urban network, you can conceive that in multiple different ways. As you will have seen, the studies that I've discussed by Berry, by Chick, by Goddard, tend to be looking at networks of individuals. So relationships of trust between individuals in the same town, between individuals who might live in different towns, and using social network analysis to look at mechanisms of elite formation and social exclusion within one particular urban space. But what hasn't really been discussed in recent work are the dynamics that María Asenjo has been so important, has been so vital in looking at in Castile, which is, how do we look at towns as places in a network? How do we look at the way in which different towns relate to one another to form a networked urban sphere? So things like the relationship between town and hinterland, relationship among towns in a region, routes along which information travels, relationships among towns within a kingdom, legal connections between towns, so which towns have the same chartered privileges, which is often a way that the English crown and also the Castilian and Aragonese ones
colonize. So for instance, links between towns that develop from the fact that Bristol's charter is granted to Dublin and to a number of other Irish towns. And also the idea of urban networks as connections between towns and other external entities. So those of us studying networks between towns rather than within a town don't tend to use social network analysis as much. SNA isn't really designed to look at relationships between places or collectives or groups. It's much more suitable to look at relationships between individuals. Also, archival records that are easy to quantify tend to be produced from a particular locality. So it can be quite difficult to find a sufficiently extensive set of data to trace relationships between localities. And recent work that does look at relationship between towns in medieval England by me, by Chris Fletcher, the upcoming work by Esther Lieberman-Cuenca on English customary law tends to focus much more on language, communication, and the flow of information rather than digital approaches that you see in social network analysis. So where do we go from here? I wonder if we could start to take an aggregative approach to social network analysis. Can we take the analysis of individuals that's being made digitally to identify broader structures of how different towns relate to one another? Do groups of individuals from particular places tend to have social relationships with those in other places? How can we take these individual relationships and see networks of places within them? Also, can we use social network analysis to think about townspeople in national politics, to identify central individuals who seem to have social ties that influence others to participate in rebellions, for instance? Or can we use social network analysis to see how people within towns accumulate the social capital and influence to petition Parliament? Can we use social network analysis culturally to look at manuscript production, commissioning, and readership? And also, most importantly, we need to look at English merchants and the connections they form abroad and consider how those social influences might affect the spread of cultural, political, or economic practices between England and continental Europe. And then most fundamentally, I think we need to start to consider if we can look comparatively at some of these issues. Are there fundamental differences in the types of social interactions and relationships we see in English towns versus Flemish or Castilian ones? Are these differences determined by the size of the town, or do they seem to be shaped by the wider political units of which they are a part? And there are major challenges here. Firstly, as you will have seen, the social network analysis studies I've discussed tend to use the same types of sources that exist in abundance and are fairly easily quantifiable: wills, property transactions, small-scale debt cases. And I think we need to think about how we can start using that kind of analysis on other sources. So how might we quantify petitions, lawsuits that are occurring in royal rather than local courts, letters of attorney, financial accounts? And also really remember that we can't get a full sense of urban networks just by looking at sources produced within England itself, but also need to consider what sources we could use in archives in the Low Countries, in Castile and Portugal, that would give us a much wider sense of English urban networks. And the main thing here is, of course, the problem of scale. Making all these visualizations is an extremely time-consuming form of research. So do we have an increasingly popular form of historical analysis that can only ask questions about individual towns, can only ask smaller questions?
rather than bigger ones about how towns relate to one another. And as usual, not that I have any answers to all of these big questions, but I think the real thing to look for here is as always, more collaboration. A lot of the social network analysis influenced studies I've discussed today have been conducted by individual scholars, and often ones who are pursuing PhD research. There aren't, to my knowledge, nearly as many collaborative projects that are looking at social network analysis as a way of thinking about urban networks. So can we start to ask these aggregative, comparative, bigger questions if we assemble international teams of scholars to conduct research on their own evidence and start to really put this, what I think are quite fascinating new studies, in more perspective and ask new bigger questions of what we're finding. Thank you. Thank you, Eliza. Muchas gracias a Eliza. Son muchas preguntas que son muy pertinentes y me parece muy bien que empecemos con muchas preguntas para ir un poco reflexionando. Thank you very much. I'm going to ask Jelle. Jelle, can you come, please? Thank you. Voy a aprovechar mientras el profesor Jelle Haemers se sienta para hacer dos apuntes logísticos. Una que teníamos el café, la pausa café ahora. Así que, Carolina, ¿puedes acercarte a la cafetería y decirles que vamos media hora tarde? ¿Te importa? Por ejemplo, sí, que te veo más cerca de la puerta, perdona. Y lo mismo al comedor. Sí. Y hemos empezado media hora tarde, pues esto no le veo arreglo. Lo siento. I'm going to introduce you in Spanish then. Of course, yeah. Bueno, el Do you know profesor- how to start? Para compartir, to share, you mean? Yeah, my phone. Sure. Is it open? Not yet. No, So not this first, one. yeah. So first, we should open it. Is it in It was on the the screen. women and Yeah, urban? that's mine. Great. You cannot completely open it. You Yeah, have to do it okay. like this, because Alright, otherwise very it good. won't be seen. Cool. Okay. Bueno, como decía, el profesor Jelle Haemers es profesor de la Universidad Católica de Leuven. Está también especializado en historia urbana. Tiene una larguísima trayectoria, ha publicado diversos libros sobre revueltas urbanas. Su tesis era sobre revueltas urbanas, entre ellos, por ejemplo, For the Common Good, State Power and Urban Revolts in the Reign of Mary of Burgundy, que está especializado en Flandes, en la Baja Edad Media. Pero últimamente, además de trabajar en revueltas urbanas y en popular politics, en esta visión desde abajo, últimamente también ha estado trabajando sobre temas de mujeres en la ciudad, que es el tema del que nos va a hablar hoy. Por ejemplo, ha publicado junto a ¿es Catherine de la Meilleure? Chanel. Chanel. De la Right, Meilleure. sorry. Chanel de la Meilleure, La Femme de la Cité au Moyen Âge, publicado en 2022. Y bueno, sin más dilación, le doy paso y va a hablar en inglés y, como digo, luego podemos traducir preguntas si queréis para la discusión. So, muchas gracias, Marianne, por la invitación, y muchas gracias a María también por los muchos años de apoyo y de inspiración para mi trabajo. Como escuchas, como sabes, no puedo hablar español, por eso ya no hablaré el lenguaje de Cervantes, sino de Shakespeare. Okay. All right. I'll talk about women and urban politics in the late medieval Low Countries, because that's where my book will be about. I have it with me. I printed it for the first time last week, so here it is. But it should still be reread and so on. But you get a kind of, let's say, introduction
to it just to make publicity. So if you want to buy it, you still have to wait for 1 or 2 years. I'm so sorry. But so I will talk about women and urban politics, and that seemed to be a bit of a contradiction. Because many scholars say that cities, towns were governed by men. And that's true, because only men were able to have an official position as mayor or alderman or whatever in a town. Though I have a less strict definition of politics. And if you look at the wider picture, you can see many women at work actually doing politics in the medieval town. That's a bit the summary of my talk. I will show you some examples of that. Let's go to Sluis. What is Sluis? A little port town close to Bruges, where this happens. The hangman of the town, so the public executioner, is paid a sum of money. Why? As the account says, it's in French, as you see. Au dit pendeur, pour son service, il a été payé d'avoir mené au long de la ville une femme, nommée Wendelkin, fille de Pierre, laquelle, pour ce qu'elle avait dit et chanté de dépit et mauvaises paroles, de feu monsieur le comte de Flandre, qui tuait Poitou. Parce qu'elle fut, par la loi de l'écluse de Sluis, jugée à porter 2 grosses pierres, 2 big stones she had to carry, pendant à une chaîne sur les épaules, tout au long des rues et à chacun bout de la rue, d'éclairer et crier à haute voix les gens, le cas pourquoi elle l'est pour toi. Donc, il a été payé 3 livres. Donc, de quoi on parle? About what do we talk here? And this is a woman who has to wear stones on her breast and on her shoulders along the town. And you have an image of this, as you see here, more or less what happened to her. This is the town of Sluis. These are the stones which are still preserved, actually, which she had to wear along the streets. Since she had to walk the streets with this on her shoulders and with a text on her head which says what she had done wrong. And that is what you see here. It seems to be a woman, we don't know much about her, who just did something wrong. And this kind of things have always been labeled as criminality. Though what I see in it is political protest action. And that is how I try to consider a lot of examples which have been studied already, but also new ones on the Low Countries about what women could do. It made me remind actually of this kind of things, which we saw last year on television. As you here see the women here singing on a car, protesting against I forgot the name of the dictator. There are so many dictators today, but the one in Sudan who people get rid of. But she was singing on a car and saying, "We want to get rid of that dictator." And this is actually, I see, what also happened in the Middle Ages. Perhaps not in the same way, of course. But these are countries which I show you where women have less rights, of course, than men, but they still protest against what is happening in their country. Do we see similar women at work in the Middle Ages? Well, yeah, if we have, as I said, a strict definition of politics, we only study institutions and rights of representation. And of course, women did not have these rights of representation, and they did not have the power to send women to institutions. But women did have a lot of economic power, especially in the guild structures, the artisans in the Low Countries. We can talk about guild politics. Women were not allowed to govern the guilds, the associations in which they did their economic activities, but they could negotiate all the time. And they had far-reaching economic participation in many towns of the Low Countries. And I think we have to look at other kinds of politics, the singing, the talking, the sending letters, for instance, that kind of forms of protest. That's politics too, of course, as Eliza also said. Women in the Low Countries. Why the Low Countries? It's an interesting case study because women had far-reaching rights in the Low Countries. It has been called a kind of free heaven, where women could negotiate, could
buy and sell goods without the interference of their husbands. So even married women had the right to do business and economic activities without having the approval of their husband, and that's quite unique, I guess. In England, you had also that statute of sole women and so on, but that shows that they had a lot of freedom, and they enjoyed it, not only for economic purposes, but also for political purposes, I argue. Because women spoke in public, in court, at home, about politics all the time. I'll give you some examples of that, and which are going a bit against historiography. Because women, as I said, who are singing in the streets against the count and so on, have always been considered as criminals. Because, of course, in the time itself, they were considered as criminals and punished as criminals. But perhaps we should no longer see them as criminal women, but as women who do participate in the public and political life of their time. That has already been studied for the early modern period. There are a lot of riots, revolts known of groups of women in the early modern period, but less in the medieval times. So therefore I focus on the earlier period. And I don't see women rebelling, because I don't like the word rebellion or revolt, though I use them in a lot of publications now. I never do again, because I don't see their actions as a war, because rebellion means you wage war against something, against somebody. But that is not what these women wanted. They did not want to revolt. They wanted to argue, to contend, to discuss how a city was governed. And that I call this no longer rebellion, but contention, to use an English term used by Charles Tilly in his work, and the sociologist Charles Tilly. But did women have the authority to speak in public about politics? That's the question I asked to the sources, the evidence. But in theory, they had, some people say. For instance, this book, In the History of Democracy, published quite recently, Edward Muir said, in theory, women did not have the right to speak in public about politics, and that's true. But then he says we have to look at practice, of course, and that is what I will do here, because the study of practice says us more than the history of theory. What do I mean by theory? Well, it's looking how women could be a kind of miroir de l'opinion publique, l'opinion populaire, as it has been called by a French scholar, Jacqueline Auro. Women reflect what is the ideas which are circulating among the populace, and they too, as I will show, spread criticism. And I see this as a political action too. So not only governing is a political practice, but also talking about it. Women are not on the barricades. During these revolts and rebellions, there's always men fighting. They are behaving stupidly, I would say, as you know. Men can fight. Only in seldom occasions we see women fighting, like this one you see here in Beauvais, called Jeanne Hachette. John with the axe, as you see her here, she was slaughtering soldiers who tried to invade Beauvais in the 1470s. But of course, these kind of women, like Joan of Arc and so on, are the exception. I'm not looking at the exceptions. I want to find out common women, the 99% of the women who are studying, who are doing politics. Mostly historians have said, yeah, women do discuss politics, not only on domestic things. They're talking about economy and how they should feed their family. That is what they're talking about if they're talking about politics, how the city should be provided with food and so on. That is what a lot of historians have said. And they also have said that their words had less impact. And I'm studying this, is this true, what people say? All right, some first theory, as I said, and then practice. What do I mean by theory is the norms. The norms about who has the right to speak. Well, here's some examples from Liège. I study all Low Countries. That means from Liège to Artois, Brabant. Where's the map? Here's the map. So you see, these are the regions I study: Flanders, Brabant, Liège, Namur, Hainaut, the Artois, and so on. So we go to Liège now. Where is it? No, here it is. In Liège. Women who publicly spoke as men about
bad things about each other, who spoke ill of another, qui les dira à l'autre, had to do a pilgrimage. That's a typical punishment for women who spoke in public about, for instance, a governor. So when women insult an urban governor, an alderman, they had to go on a pilgrimage. Men had the same punishment. And they had, if men spoke badly about their governors, they also had to go on pilgrimage. That's 1328 and 1345, a new law in Liège, who said that women who taunted, who insulted an honorable woman, une femme honnête, had to go on a pilgrimage to Vendôme, much further. And they had to pay a fine. But the same applied to men. So you see both genders, men and women, are punished the same if they insult a governor. That shows, I think, that their words are more or less considered the similar way, because they both are not allowed to do so. And you see that, however, if femme honnête spoke badly of another honest woman, they had to not go that far. That means if you insult somebody who's higher in the social hierarchy, you have to have a heavier punishment than if you insult somebody of the same social layer. That shows that you should not do this, of course, insult somebody who is in power. And some years later, there was a new law again saying that people even had to go further to racamadour. Apparently because a lot of énormes et grandes laidures took place, and they mentioned some insults here being used as sorcière, witch, men and women have been insulted by other men and women as such. Of course, insults take place within the private sphere and in the public sphere. And if we count the numbers of both domains, we see something strange happening. Namely, and this is what I studied with Chanel de la Meilleure for Antwerp and Mechelen here, two Brabantine towns. If you see here the men and the women insulting others and being punished for it, for of course we only have the punishments, that's the only thing we can study. You see that both men and women have almost the same number of punishments when it concerns private quarrels. So men and women are punished because they insult each other in private. And there you see the numbers are the same. But if we count the numbers of women insulting in public space, authority figures, these are governors, bailiff, kings, and so on, the number is totally different. You see only 7% or 10% maximum of women being punished because they have insulted a superior. So these figures may show us that that what women said was not so important, because they're not so much punished because of the insults they use. And that is, on first sight, you may conclude when seeing such figures. But of course, some of them are punished. And that shows that some women did something that was wrong. They said something that was wrong. So I think we do not have to rely on these figures, because these figures may suggest that what women said was not so important, that they were not listened at. But if you have a look on what they said, then you see a different picture. And that is what I will focus on in the second part of my paper. What do these women say? What makes it so punishable? Here for all regions I studied, as you see from Tournai, which was France, Ypres, Valenciennes, Maastricht, and so on, we see the same pattern. Namely that women, for only from 18% until 7% in total, were, of all cases I found, many of them, you see, more than 600, in which a citizen insulted the superiors of his town, the governors. Only 7% of them was women, so a very, very low figure. Okay, that is quantitative history. Let's go into the qualitative history. Let's have a look at what these women said. For instance, let's go to Douai, which was in Flanders, 13th century. There, the slander about aldermen was punished. People who insulted their superiors, aldermen, the échevins of the town, were punished. As you see, que nul ne dit les ni vilenie de l'échevinage. People who did that get a big fine. And when you insult each other, you have a fine of £10. But if you insulted somebody who is in power, you have to pay 5 times more. So that shows how
important or dangerous this was for the people who are in power. And we see that both men and women are doing that, are punished for that. For instance, in Tournai, 1279, you see a woman, Marois, les femmes de couper le petit, has to pay £10, and she could perdu commune, lost her citizen rights, because she has insulted somebody in the presence of the sworn man of the town. So you see that also when you do not insult the governors, but you do this in front of them or in their presence, then you are punished. Okay, so from the 13th century on, and I show these examples from 13th century because these are the first period we have sources, evidence to study women's speech. I would love to go earlier time, but yeah, that's impossible. This is the first material we have. But from the period, from the early period, we have sources. We see already women insulting governors and so on. That shows that perhaps they have done this all the time, but we can only prove it for the 13th century. Okay, what did women say then? Well, just one example. I can give many, and my book is full of it, but this is just one to show to you. We are going to Bruges, 1491. A woman is punished for hate speech, as it is called in the sources. What did she do? Well, she insulted this man, Maximilian of Austria, the future emperor of the Holy Roman Empire, the grandfather of Charles V, of Carlos I. Women was punished. Alkin Wijnands was her name, because she had said we should knock this man's head off. Had his head been knocked off, it would have been a small matter, she had said in public, because Maximilian was imprisoned in Bruges, and she said during that time we had to execute him. That would have been a better case, but we didn't do so, and that's a shame, she says. We should have rebelled more. That is what she said herself. In Dutch, you see her words here. Ja, meet wel. We have to organize riots against the king, as he was called, Maximilian. So you see women here inciting others to rebel, actually. And that is what I have found many instances of this. Like, for instance, in Mechelen, 1517, a woman, Barbara van Steenmolen was her name, sat in the city hall in front of the mayor, the burgomaster of the town. She said, "You are a bad one, bad burgomaster. Voir, vous ne faites droit sinon à ce que vous voulez. You only do justice to the people you want to. You do arbitrary justice. You are a bad governor," and similar things, she said. So we see here women not just saying that they are mistreated by a mayor, but also spreading ideas on how a town should be governed. Should be governed by doing good justice, and not only to the ones you want to do justice. And so these are political ideas which women spread here in the city hall in public. That's amazing, isn't it? I find this amazing. And women are singing all the time. We see singing women everywhere, actually, not just about innocent things, but also about politics. I showed you Sluis, the first example I started with, Wendelken. But also in Mechelen, there was a woman in front of the monastery of the friars saying that the friars were stealing from the people. That's what she sung in front of that monastery. Therefore, she was punished. Or in Ypres in 1424, a woman was punished because she had brought really physically a song, a vitturable chanson, a bad song, from Tournai to Ypres. And then I wondered, what is this bringing a song? Well, and then I saw this image, which you may see, of a couple singing on a market square, where you see that singing was not just about singing to the people, but also distributing the text of the song. And that is what you see here, there on the image. So a couple, where the man is singing actually here, but the woman is distributing leaflets, pamphlets with bad speech. The text of the song. Of course, the painting is the 16th century, but we see that in the 15th century, women were also bringing these songs along. Amazing, isn't it? How they traveled from town to town with songs in their hands. And this is a pattern. It's not just this woman.
doing this. Here are some examples of women, for instance, Ghent, 1482, who had scattered among the people in many places many evil and unpleasant words about the rulers of the town. She was banished, sent in exile for that, but that shows that she had moved from place to place and singing or sowing words, as the sources say. Earlier on in the 14th century, you have an example of Aleid uit een Potijzeren had taken up contacts with exiles out of the town. So we see that some men were banished for riots, but that the women are still taking up contact with these men by letters or talking to them. And if you wonder what, that's a nice case I found only last week, actually. I have to include it into my book. Of women, where are they talking? Well, here you see women helping another woman giving birth to somebody, and that was mostly a female affair. I mean, that was mostly something women were doing, helping with. And if you think that they were not just talking about the baby, but also about politics. Can you imagine as a woman lying there? That must have been awful that all these nurses are talking about politics. But that is what happened in 1539 when Jacquemine van der Wee, a woman, was punished because when they were helping her with being a woman in labor, they were talking about Carlos I. Charles V is coming to our town, but he's not a good emperor. He is. I'm sure it's not him who will punish us. It's his bastard brother. That is what these women were saying together. So you see, women are all the time talking. They're talking in private, but they're not talking about private affairs. They're talking about public things all the time, and that is, I have many more examples of that. And also women writing letters, rebellious letters being considered as rebellious, and here's some examples of that. Women, be sure I will short, of women sending messages too. And they do this many times. I have some examples here, but perhaps this will impress you more, namely some figures. And for one revolt, I was able to count how many female messages were sent to several places. In the revolt of 1488 to 1489, you see here for the June, this is months, June 1488, July, and so on. And the red are men being sent by a town council in a revolt, but the blue are women. And in some revolts, we see in this one that about 40% of all letters sent by the urban council to other towns are being carried by women. So women have the ability, or even are used to spread contention by means of the word. Okay, and I have published on female spies too, women, that's what you see on this picture. A military camp with women being there, helping with the support of food in a military camp, but perhaps some of these were spies too. You see women flirting here, perhaps a prostitute, who knows, which is soldier. This is a picture showing us a battle of Charles le Téméraire in the 1480s, 70s. So women go into military camps and they are spying all the time. That is also, of course, helping a rebellion to succeed. So they do this too. So it's not just by words, but also by behavior that they could be contentious. And some examples, but I'm sorry, I don't have time left. Read my book in the future, I would say. We have some women who, and this is the last quotation I will give, that's the most interesting one, on Ghent 1540, when a woman is punished because she had said to her husband, as you see here, her name was Kathleen van der Namt, when a woman said to her husband, we should rebel against Charles V. But she said in her home, she said, well, you should do it to her husband. Show that you are a man. You have to fight outside against the emperor. I will stay inside. And this is kind of confirming gender patterns, of course. A woman say, I know that I'm not allowed to fight, though you, my husband, should do. So they're a bit confirming stereotypes.
in that period, but it shows that women in public could do something, but they were well aware of that perhaps when it comes to a fight, their man will have more impact. But of course, that does not show that only men could have impact. It was really women sending their husbands to rebel. And that is perhaps in many households, even today, what happens when a man is saying something, his woman has perhaps said what he should do or think or speak about. And I have many more examples, but I will come to a conclusion now, as I have to listen to a woman saying to me how to behave. Well, women had the authority to speak. They had in private, but also in public, to write, to meet as a citizen. And that is, of course, important. Many women did not have a say in politics in the late medieval time, because they were not a citizen. They were a migrant. They did not have citizen rights. But the women who had citizen rights were also thinking and talking, of course, I would say, about how their city should be governed. And I can say a lot about legal norms, cultural codes, and social inequality. Not all women, of course, mostly the middle class or elite women. That's, of course, something we should study. But there is a bias through the sources. I have examples which say in a chronicle, saying that there was a rebellion going on in town, and all these rebels were punished. And the chronicle says that it were all men. But if you have a look to the criminal records of people being exiled and banished afterwards, you see, for instance, one example in 1479, that a revolt is taking place. The chronicler says it were all men. But if you see who is punished, we see 13 people punished. 9 of them are men, but 4 are women. So that shows that chronicles say that they were all men, but you see in practice there were women involved. But the chronicler didn't mention. It wasn't important for him to say that these women were involved. But yeah, if we use other sources, as Eliza says, with a different view, we can see something new happening. And we see that authorities were afraid of women, but especially when they make their things public. And that is, of course, what women do less than men, but they do it. And that was what I wanted to tell. Okay. Thank you so much. Bueno, os señalo también que el profesor Jelle Haemers estará de visita a Erasmus Plus el cuatrimestre que viene y tendréis más oportunidades de escucharle. Y con esto podéis pasar a las firmas, quienes necesitéis el certificado. Vamos a hacer una pausa breve de 20 minutos. La cafetería de profesores está justo bajando, o sea que vamos con las mismas a por el café y estamos de vuelta en, espero, 20 minutos. Interpretativa, vale a dire, da un lato le città appartenenti a un'area comunale di sviluppo economico, sociale e politico proiettato verso la modernità, dall'altro le città appartenenti a un'area monarchica di arretratezza destinata a protrarsi nella contemporaneità. E così prevalse una narrazione che individuava nelle prime delle vere e proprie città-stato, sostanzialmente indipendenti, portatrici di sviluppo e di coscienza civile, e nelle seconde delle città sottomesse ad altri poteri, lo Stato, l'autorità feudale, dipendenti economicamente e pertanto marginali. Gli studi recenti stanno cominciando a rivedere queste interpretazioni. Le città dell'Italia meridionale sono state oggetto di una storia urbana che ha rivalutato il loro ruolo, sottraendolo al confronto col modello comunale e superando radicati pregiudizi, come la città come luogo debolmente contrapposto ai poteri monarchici e feudali e le dominazioni straniere come limitatrici delle libertà cittadine e delle potenzialità economiche delle elite urbane. Le ricerche stanno evidenziando la capacità dell'azione monarchica di adattarsi al policentrismo delle esperienze locali, bilanciando coercizione militare, direzione economica e amministrazione centralizzata con forme più flessibili di controllo. I rapporti tra corona e città non sono più interpretati nella chiave del conflitto, ma come un ambito di relazioni negoziali, costantemente riconfigurato, che conferì alle comunità cittadine forme diverse di autonomia e di rappresentanza. Le città dell'Italia centro-settentrionale hanno continuato a essere studiate prevalentemente nella chiave politica della storia comunale, che ne ha accentuato i caratteri di eccezione rispetto a ogni altra esperienza coeva. Le ricerche sulle città europee hanno però mostrato come le caratteristiche che gli studi sui comuni italiani hanno ritenuto a lungo distintive
e cioè la presenza di un'aristocrazia con proprietà fondiarie alle origini della loro autonomia, il controllo del territorio circostante, il voto come pratica elettiva, le istituzioni come terreno privilegiato della competizione per il potere, eccetera, eccetera, sono riscontrabili anche nelle altre esperienze europee. In altri termini, l'eccezione italiana è venuta svanendo proprio negli elementi costitutivi della sua narrazione. Solo negli ultimi anni è in atto un rinnovamento delle prospettive della ricerca che si propone di evidenziare il carattere composito e la varietà dei regimi politici, non riducibili al mero assetto comunale, e di ricondurre le esperienze di autonomia alla continua riconfigurazione del potere imperiale in Italia. Sottraendo l'analisi alle due precomprensioni più condizionanti, e cioè il comune come espressione avanzata di statualità e la monarchia come elemento frenante di ogni autonomia, i due universi urbani italiani appaiono, nella loro ricchezza di espressioni, molto più affini alle altre esperienze urbane europee del basso medioevo di quanto non siano stati narrati finora. Non un'eccezione, ma una variante del movimento comunale europeo. Per quanto riguarda le città meridionali italiane, prese le distanze dal modello comunale, si sta lavorando alla definizione delle loro caratteristiche. Punto di partenza comune è il riconoscimento dell'esistenza di realtà locali e regionali diverse da mettere a confronto, ma anche dell'inesistenza di una volontà uniformatrice della monarchia, abbattendo così il mito dell'unità denunciato da Mario del Treppo già negli anni 70 del Novecento. Sul piano particolare, il rinnovamento storiografico è evidente in tre tematiche: le scritture politico-amministrative, il rapporto città-territorio e le istituzioni politiche e la rappresentanza. Le interpretazioni tradizionali delle fonti politico-amministrative risultano molto condizionate dal modello comunale. L'assenza o scarsità delle fonti tipiche di quel mondo, statuti, libri iurium, registri consigliari, erano uno dei segni della limitata libertà delle città meridionali. Oggi è dimostrato, grazie soprattutto a Francesco Senatore, che assenza o scarsità riflettevano le esigenze e gli interessi delle comunità e non la loro incapacità di produrre quelle scritture. Ad esempio, i verbali dei consigli venivano redatti regolarmente, ma non in registro, perché non si intendeva conservarli a lungo. Solo dal 1467, nelle due importanti città dell'Aquila e Capua, si iniziò a confezionare e conservare registri e negli stessi anni Re Ferrante ordinò a diverse comunità di procedere in tal senso, ma non sempre con successo. Al contrario, forte era l'attenzione per i documenti che attestavano diritti ed esenzioni della comunità. Molte infatti sono le città dotate di cartolari di privilegi, spesso chiamati libri rossi, in cui si copiarono quei documenti e anche altri, validando le copie attraverso l'autenticazione notarile. Pertanto, se è vero che solo in pochi casi prima del XVI secolo possiamo analizzare i dibattiti e le decisioni consigliari, è altrettanto vero che possiamo esaminare gli esiti principali dell'attività politica interna, cioè quei privilegi e diritti che svelano gli interessi delle comunità o di alcuni suoi gruppi e che non di rado includono testi che erano prodotti dalle comunità stesse, cioè le suppliche. Oggi il rapporto di sudditanza espresso nell'endia di supplica privilegio è ritenuto un vantaggio per le comunità, specialmente quelle sottoposte alla monarchia e non a un signore feudale, tanto che nelle poche volte in cui è citata la libertà nelle fonti corrisponde alla dipendenza dal re. Da questo punto di vista, questo ritorno alle fonti ha consentito di appurare che ciascuna comunità, ma mai le città come insieme coordinato, negoziava costantemente con la corte l'entità dei suoi obblighi fiscali e militari, la nomina di ufficiali, certi aspetti della giustizia locale e altro ancora, ma non metteva mai in dubbio l'esistenza della monarchia e i suoi poteri riservati, salvo ovviamente in momenti di crisi tanto gravi da portare a rivolte. Il fatto che lo si debba specificare qui oggi dà il senso, credo, delle pastoie in cui la storiografia urbana meridionale si è trovata e ancora in parte si trova. Il mondo comunale ha operato non solo come modello, ma anche come barriera di fumo che impediva di vedere il mondo urbano europeo, con l'eccezione forse dei meritevoli studi sulla corona d'Aragona, soprattutto quattrocentesca. Tuttavia, se è sbagliato assumere il riferimento comunale per valutare le città meridionali, non lo è trovarvi spunti di riflessione o elementi comuni. È il caso del secondo tema di maggiore innovazione storiografica, il rapporto con il territorio. Dalle riflessioni di Giovanni Vitolo all'inizio del nostro secolo,
volte a dimostrare l'esistenza stessa di un territorio cittadino, si è giunti ad analisi molto affinate a partire da una realtà più complessa e variegata del previsto. Infatti non esisteva un unico tipo di rapporto tra centro urbano e territorio. Potremmo semplificare così. Il territorio di una città era composto da un certo numero di comunità che costituivano ciascuna una universitas. Per ragioni amministrative, sulla base di relazioni di lungo periodo, tali universitates erano connesse a una città di riferimento. In diversi casi esistevano più livelli, una città al centro, poi una serie di distretti intermedi composti da 2 o più universitates territoriali, le quali costituivano il terzo livello. Per chiarezza vi mostro l'esempio di Cosenza analizzato da Francesco Senatore. Il primo livello è Cosenza città, il secondo livello 19 baiulaciones, ciascuna composta da un numero variabile di universitates da 2 a 10, e poi il terzo livello 69 universitates, ciascuna appartenente a una delle baiulaciones del secondo livello. In certi casi, come a Capua, i livelli erano 4, in altri c'era un'articolazione ancora diversa. Formalmente, però, ciascuna universitas territoriale era dipendente dal re o dal signore feudale, proprio come la città di riferimento. Tali universitates avevano una certa capacità decisionale, per esempio nella gestione dei beni comuni, ma per altri ambiti erano sottoposte alle decisioni della universitas cittadina. È il caso dell'imposizione fiscale legata alla tassazione diretta da parte della monarchia, che usualmente si avvaleva della città come centro di raccolta per un intero territorio. Alla città però era affidata anche la ripartizione del carico fiscale tra le universitates, che in molti casi subivano uno svantaggio decisionale in questo e in altri ambiti. Il peso o lo squilibrio era tale che gruppi più o meno ampi di universitates si ribellarono oppure si staccarono dal territorio della città per entrare in rapporto diretto con la monarchia. La questione del territorio dimostra l'assoluta inadeguatezza di una visione che consideri uniforme l'Italia meridionale urbana. Lo stesso si può dire delle istituzioni politiche e della rappresentanza, terzo e ultimo punto di innovazione. Non vi fu mai uniformità di soluzioni fra città, perché ciascuna sviluppò da fine 200 le proprie istituzioni consiliari sulla base delle esigenze di rappresentanza dei suoi gruppi sociali e politici. La monarchia non impose un sistema unico a tutte le città, ma intervenne nel processo di definizione delle istituzioni, spesso in seguito a conflitti locali, approvando le proposte che venivano dalle comunità oppure elaborando soluzioni su richiesta e con l'accordo delle comunità stesse. Dunque era sempre la realtà locale a fare da riferimento per la conformazione istituzionale. Spesso solo le norme sulla ripartizione dei posti nelle istituzioni offrono informazioni sull'articolazione sociale. Purtroppo in molti casi possiamo solo constatare l'esistenza nelle istituzioni di un gruppo di nobiles e di uno di populares, ma anche di altre articolazioni che dimostrano l'emersione politica di certi gruppi, come i doctores o i mercatores, oppure gli artigiani facoltosi, che si distinsero dagli agglomerati sociali principali, testimoniando una realtà in continuo movimento. Dove è possibile approfondire, vediamo però come l'appartenenza ai gruppi rispondeva a criteri variabili nel tempo e nello spazio e che non c'era alcuna chiusura vincente. Ma resta aperta una questione: la definizione socio-economica degli appartenenti a questi gruppi e le loro relazioni, aspetti trattati ancora in pochissimi casi. Per quanto riguarda i comuni dell'Italia settentrionale, il paradigma dell'eccezionalità rischia di condannare con sostanziale irrilevanza sia le città sia gli studi comunalistici. Da qualche anno è in atto un rinnovamento delle prospettive di ricerca in cui in questa sede evidenziamo gli indirizzi. La revisione non può non passare che attraverso una riconsiderazione delle relazioni tra poteri sovrani e autonomie cittadine, in una prospettiva che evidenzia il percorso che portò entrambi i soggetti a sviluppare dal XX secolo in poi un nuovo governo della società, attraverso la crescita delle giurisdizioni, della fiscalità, della rappresentanza e della cultura politica. Si tratta di un orientamento in atto da tempo negli studi sulle monarchie, ben riassunto in sintesi come quelli di Thomas Wilson sulla genesi del governo nei regni, principati e nelle città tra il XII e il XIII secolo, o di John Watts sulla creazione di un comune spazio politico caratterizzato nel XIII secolo dal rafforzamento del potere regio e dalla proliferazione delle autonomie. Negli studi comunistici, gli attori monarchici, imperatori, papi, sultani, sono quasi sempre apparsi come elementi esori. Scusi, ti posso interrompere?
Sì, Da un po' si sente un po' male, non è un problema perché abbiamo il testo in spagnolo, però sì, forse non lo so, se sei vicino al router o c'è un piccolo problema. ¿La gente sta comprendendo? ¿Se entiende más o menos? ¿La dejamos así? Bueno, siccome è scritto va bene, mi dicono che va bene, solo continuo allora. Vai. avanti, scusami. No, niente, figurati, anzi. Negli studi comunalistici gli attori monarchici, imperatori, papi, sovrani, sono quasi sempre apparsi come elementi esogeni, transitori e pertanto ininfluenti sul lungo periodo negli assetti locali, perché interpretati secondo una visione pregiudiziale, con le città sempre pronte al conflitto per difendere la propria autonomia e i sovrani ostili a priori nei confronti di società percepite come estranee alle gerarchie tradizionali. Al contrario, riconoscere la piena appartenenza dei comuni agli spazi politici monarchici può aprire la strada a una più avvertita comprensione di come i primi si affermarono non contro, ma in contemporanea, con poteri regi non necessariamente orientati a limitare le libertà cittadine, ma spesso capaci di coniugare i disegni di ricomposizione territoriale con le istanze delle comunità, in un processo strettamente interconnesso. Dalla metà del XII secolo anche il Regno Unitalia partecipò al fenomeno europeo di affermazione di nuove forme di governo basate sul consenso e sulla negoziazione. La questione delle origini dei comuni risulta particolarmente esplicativa. È un dato di fatto che gli studi comunalistici non sono riusciti a definire le modalità attraverso le quali i comuni sarebbero sorti. La comparsa di istituzioni di vertice come i consoli o i consigli non è più ritenuta un indicatore significativo e la tendenza degli ultimi decenni è stata quella di limitarsi a interpretare i regimi di autonomia tra XI e XII secolo come una fase di latenza istituzionale. Viceversa, se si prende in considerazione il momento in cui gli attori cominciarono a rappresentare l'ordinamento politico delle civitates con il termine comune, fino ad allora utilizzato sporadicamente, si può osservare come la sua diffusione sistematica avvenne proprio nei decenni 1152-1190, in cui Federico I Barbarossa riaffermò la propria autorità sovrana sul Regnum Italiae. La nuova parola era il frutto di un'astrazione che indicava la consapevolezza dell'aprirsi di una fase nuova della vita politica delle città appartenenti al Regno Italico e dell'esigenza di posizionare l'agire collettivo in un contesto mutato. Non per caso fu proprio in quei decenni e non prima che le città svilupparono strutture amministrative articolate con cancellieri, giudici, tesorieri, avvocati dei beni comuni, ispettori delle attività commerciali, sovrintendenti a mura, strade e canali, eccetera. Lo sviluppo delle funzioni pubbliche e degli uffici determinò a sua volta un incremento delle scritture per garantire la legittimità delle istituzioni e la massima efficacia dei loro atti. A questi decenni risale anche la messa per iscritto delle norme, dapprima gli elenchi di impegni, brevia, giurati dai consoli all'entrata in carica, poi la redazione di ampie raccolte di leggi, constituta, e infine quella dei diritti locali, consuetudines. Nello stesso periodo, anche gli organi collegiali, consolati e consigli furono investiti da un processo di consolidamento. L'emersione del comune fu l'esito del confronto con il sovrano e la sua istituzionalizzazione si inquadrò coerentemente nello spazio politico imperiale. La maggior parte delle città negoziò con Barbarossa diritti e privilegi. Solo Milano e le sue alleate padane provarono a resistere, anche con le armi, alla riaffermazione delle prerogative regie attraverso un'alleanza, nota come Lega Lombarda. Non di meno, il negoziato concluso con la pace di Costanza nel 1183 integrò feudalmente nel regno tali città, attraverso il giuramento di fedeltà al sovrano da parte dei loro consoli, investiti a loro volta del legittimo esercizio del governo locale. Tale rapporto fu teorizzato anche dai giuristi cittadini. Rolando da Lucca, per esempio, nel 1195 attinse al diritto romano per riconoscere alle città una piena autonomia nell'ambito dell'impero, in quanto garanti del bene comune attraverso l'esercizio della fiscalità locale. Anche la magistratura monocratica del podestà, che si consolidò nei comuni tra il secondo e il terzo decennio del XIII secolo, si rivelò il fulcro istituzionale attraverso il quale Federico II inquadrò coerentemente le autonomie delle città nell'ordinamento dell'impero, sostituendo al reclutamento locale i propri ufficiali. Tale raccordo fu sottolineato nella letteratura coeva. Per esempio, nel De Regimine et Sapientia Potestatis, scritto nel 1245 dal giudice Orfino da Lodi, la celebrazione del podestà, di cui sono magnificate anche le lussuose condizioni legate alla dignità del ruolo, fu incorniciata nel contesto dell'ordine imperiale.
I podestà dell'età di Federico II agirono cioè a un tempo sia come funzionari imperiali sia come podestà cittadini. A ben vedere dunque, l'emersione del comune al tempo del Barbarossa e la sua piena maturazione nell'età di Federico II evidenziano come esse si svilupparono in perfetta coerenza con la restaurazione del potere imperiale. Come nelle altre realtà monarchiche, le città comunali consolidarono la propria appartenenza al Regno Italico nei modi di un'autonomia costantemente negoziata col sovrano e non di una indipendenza, come ha inteso a lungo la narrazione della loro eccezionalità repubblicana. Ad accomunare le esperienze delle città del Regnum Italia a quelle del Regnum Sicilie fu proprio la comune condizione di città suddite appartenenti ai re. Per questa via esse parteciparono appieno al generale fenomeno europeo di emancipazione politica delle comunità cittadine, senza modelli e senza eccezioni. Grazie. Grazie tante Andrea, Pierluigi, un'esposizione veramente concisa, però che trasmette tantissimo su quello che è cambiato sul panorama storiografico italiano. Grazie. Se ha entendido, ¿no? Se entiende perfectamente porque muchísimas gracias que lo habéis aportado el PowerPoint en español, ¿no? Pero cómo ha cambiado ni las ciudades italianas del sur, lo digo para el alumnado que hay en la sala, carecían del autogobierno, ¿no? Como se veían antes, que no tenían casi capacidad de autogobierno, ni las del norte eran independientes como se creía, ¿no? Tenían una relación con poderes supraurbanos que no se había matizado o investigado suficientemente. Pues muchas gracias. Damos paso a la discusión, será al final, pero ahora damos paso a la profesora Eliza Paván. Le dejo. Questa è la tua acqua, mi metto di qua. Nuevamente la profesora José Paván va a exponer en italiano, pero las preguntas, igual que para Pierluigi, para Andrea, Zorzi, se pueden hacer en español, luego la discusión. La profesora... Dove il PowerPoint? Sì, un attimo. Sì. La mettiamo... Un attimo. Questo, no? Presentazione? Sì. Bisogna metterlo in panorama. Il problema è che se lo mettiamo in panorama non si vede da casa. Penso che si debba mantenere... vediamo. Proviamo, però prima non funzionava tanto bene quando facevamo... ¿Arriba? Ok, va bene. Como decía, la profesora Eliza José Paván es catedrática emérita de la Universidad de Sorbona, es una de las grandes historiadoras de historia urbana de Francia, aunque su especialidad es en historia italiana. Ha trabajado principalmente en la ciudad de Venecia, sobre la que fue su tesis, pero lo cierto es que, bueno, a lo largo de una trayectoria tan dilatada como es la suya, ¿no? Por un poco como con María, pues ha trabajado muchísimos temas, casi cualquier tema de historia urbana que se os pueda ocurrir. Sobre Venecia, más recientemente ha publicado un trabajo con una visión de más larga duración, Venise del VI al XXI siglo, pero tiene trabajos anteriores más historiográficos, como Le Moyen-Âge de Venise, des Eaux Salées au Miracle de Pierre. Y últimamente el tema principal y del que nos va a hablar ahora ha sido un enfoque de la historia material de la Edad Media, en el cual ya he tenido la oportunidad de escuchar algunas de sus charlas y creo que es un tema apasionante. Y acaba de publicar también Une autre histoire de la Renaissance, Paroles d'objet. Sí. Y porque también es una publicación reciente, pero en español, para quienes el francés lo tengan un poquito oxidado. Ha publicado también en 2023, junto a Jean-Claude Mervigueur, 3 mujeres en la Italia del Renacimiento, que es una perspectiva interesante sobre 3 mujeres decapitadas en época del Renacimiento en Italia y todo el trasfondo que hay político detrás de estos 3 casos de mujeres significativas. Bueno, dicho lo cual, hoy nos va a hablar
Bueno, tengo el título en italiano, perdón, en francés, pero bueno, cuando lo sagrado entra en las casas, la cultura material al servicio de Dios en las sociedades urbanas italianas del siglo XV. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation qui me fait très plaisir. Un long compagnonnage scientifique me lie en effet à Maria, livres, projets de recherche, direction de thèse, etc. Donc Maria est pour moi non seulement un grand professeur, mais c'est aussi une amie, et donc je suis très heureuse d'être ici. E ora parlerò in italiano con l'accento francese, con la speranza che si capisce meglio, speriamo. Dunque, tanti studi sono stati dedicati in questi ultimi decenni all'identificazione di una cultura del consumo, in particolare nelle città d'Italia e dei Paesi Bassi. Sono state esaminate le strutture della domanda, i mercati, gli oggetti sono stati considerati nella loro materialità, ma anche nei loro usi e la loro capacità di comunicare. Ne sono risultati tanti saggi sui segni di distinzione sociale, i vestiti, le maioliche o i vetri costosi. Il mio obiettivo oggi è quello di mettere alla luce in questa mole di lavori una serie di paradossi, o meglio di nodi euristici. Il primo è che pochi studi in questo ricco panorama storiografico hanno notato che questa trasformazione della cultura materiale non era solo sinonima dell'introduzione di un nuovo lusso nelle case, ma che a partire del 400 si rifletteva nella moltiplicazione di oggetti che permettevano scambi con il sacro, quello che si può chiamare comodità devozionale. E questa realtà così evidente nelle fonti documentarie e iconografiche che desidero illuminare in primo luogo. Basta a dimostrare che dobbiamo rifiutare una visione teleologica che vede questa società come un abbozzo della nostra. Lo studio di ciclo di vita di questi oggetti mostrerà poi che i meccanismi del prestito e del mercato dell'usato contribuirono a diffondere questi oggetti tra gli strati sociali medi. Poi si arriverà a un ultimo punto: le leggi sontuarie ignoravano questi manufatti che tuttavia potevano essere molto costosi. Gli oggetti devozionali non sono affatto sconosciuti nelle case del Trecento, ma il fenomeno non ha nulla da vedere con la nuova profusione che si impone nel secolo successivo. Innanzitutto ci sono i rosari e i paternostri. Il loro numero è talvolta sorprendente, 50, 100, 200 in una casa, ma la loro qualità non è da meno. I grani possono essere realizzati con materiali più o meno preziosi, talvolta combinati tra loro: oro, ametista, argento, argento dorato, ambra, corallo, cristallo, avorio, diaspro, ma anche vetro e legno. La logica tipologica suggerirebbe di continuare l'elenco con altri oggetti spesso inventariati: medaglie in metallo a soggetto religioso, agnus dei di varie dimensioni che i più ricchi facevano incastonare in una cornice di metallo preziose, qualche crocifisso, candele e contenitori per l'acqua santa, anche se per questi ultimi oggetti abbiamo solo testimonianze iconografiche,
quelle documentarie vengono all'inizio del Cinquecento. Tuttavia, le fonti fanno luce su un'altra realtà, quella dei dipinti devozionali e soprattutto delle immagini della Vergine. Iniziamo la nostra indagine con Venezia. Siamo ancora lontani dalle cifre stabilite per il secondo Cinquecento, 800 inventari e dipinti religiosi nel 70% delle case non nobili. Nel nostro tempo c'è raramente più di un dipinto e di solito raffigura la Vergine. Innanzitutto bisogna dire che permangono le tradizioni figurative bizantine, anche se i notai ci dicono poco. Le tradizionali vergini della scuola veneziana dipinte su un pannello di legno dorato sembrano essere le più numerose. Questi dipinti devozionali erano commissionati a rinomate botteghe, ma pittori i cui nomi non sono giunti fino a noi rifornivano il mercato con opere più economiche prodotte in anticipo. Anche merciai o speziali importavano opere per soddisfare le richieste di una clientela vasta. Centinaia di icone stavano arrivando in Occidente da Creta, per esempio. Su questa isola i pittori, i madoneri, si specializzarono nella produzione di icone della Vergine alla greca e all'italiana, che permisero loro di esportare dalla Grecia ai Balcani e all'Italia e di vendere sia a clienti ortodossi che cattolici. La situazione a Firenze non era diversa. Anche in questa città le Vergini con bambino erano dipinte su pannelli di legno. I falegnami preparavano i pannelli e le cornici che venivano poi dipinte e dorate nella bottega del pittore, oppure i falegnami completavano il ciclo incorniciando le Madonne dipinte dalla bottega di Neri di Bici o di Alessio Baldonivetti. Questo tipo di associazione operava in tutti i centri urbani dove la domanda era forte. Le botteghe erano dunque state organizzate, ma esattamente come nelle Fiandre, per soddisfare la domanda e inserirsi in una logica di mercato. Le dimensioni erano standardizzate, alcuni modelli erano ripetuti. Per ridurre i rischi di investimento legati a questo tipo di produzione era in effetti necessario essere sicuri che i prodotti avrebbero trovato acquirenti. Era dunque meglio produrre un modello di quale si sapeva che piaceva ai clienti, piuttosto che introdurre elementi originali presenti quando si rispondeva a una richiesta del cliente. Esisteva dunque dei mercati ben differenziati. Non si può paragonare in termini di prezzo e di qualità una Madonna della bottega dei Bellini con un'altra Madonna dipinta da anonimo, anche se entrambi queste pitture erano state prodotte in anticipo. L'aspetto importante per noi, tuttavia, è che tutti questi quadri, nella loro grande varietà, hanno reso possibile una maggiore presenza delle immagini devozionali degli interni. La commercializzazione doveva seguire. Dal 1436 le ancone venivano vendute sulle bancarelle di Venezia durante la fiera dell'Ascensione. Dal 1441 erano anche vendute sui mercati urbani di San Marco e di San Polo.
La maggior parte dei pittori avevano anche delle botteghe con ampi spazi espositivi nei quartieri commerciali, come Giovanni Bellini, che si installò nell'affollata parrocchia di San Lio tra Rialto e San Marco. E la situazione a Firenze non era diversa, con l'esempio di nuovo di Neri di Bici, che vendeva sia nella sua bottega che anche attraverso mercerie a Firenze, a Viterbo e a Roma. Tutti questi manufatti entravano nelle case e non solo nelle più ricche. La maggior parte era in effetti disponibili in un'ampia varietà di qualità. Sono stati stabiliti i prezzi per le vergini, statuette o pitture prodotte da Neri da Bici, dalla bottega, sulla base di un centinaio di oggetti. 321 soldi in media, cioè 18 giornate di lavoro per un operaio edile, una somma che non rappresentava un ostacolo per i ceti medi. Basta vedere quale era la composizione sociale dei clienti di questa bottega: il 40% di loro appartenevano ai ceti medi, notai, dottori, questo tipo di, e 24% erano artigiani. Molti oggetti erano quindi prodotti serialmente con metodi semplici e materiali poco costosi. Una ballona poteva essere venduta in bronzo, stucco, ceramica o, scusate, dove si, per risalire, ovviamente, è qua. Sì. Ecco, sì, allora scendiamo. Questa è in bronzo, dunque in bronzo, marmo, stucco, ma anche cartapesta. I pellegrinaggi erano d'altra parte l'occasione per acquistare a buon mercato croci di vetro, rosari, campanelli, fischietti, candele ed ex voto di cera, un bric-à-brac ben documentato a Loreto, per esempio. I nuovi media contribuivano anche alla diffusione di questi oggetti. Ne sono un esempio le incisioni attestate negli interni dal 1430, poco decenni dopo l'introduzione di questa tecnica in Italia. Venivano ancora utilizzate matrici in legno. Dopo si diffuse l'uso di matrici metalliche incise con scappelli e intorno al 1500 incisione all'acquaforte. Queste tecniche permettevano di creare immagini multiple e riproducibili da stampare in gran numero su carta. I costi di produzione erano limitati, così come i prezzi di vendita, con una conseguente diffusione capillare e un forte impatto sulla cultura visiva. Non dico nulla dei libri stampati, perché fino all'inizio del Cinquecento, a parte qualche rara biblioteca, i libri di devozione sono molto poco diffusi nelle biblioteche. All'interno della casa, la camera da letto principale era il luogo preferito per la devozione. Le immagini sacre venivano appese prioritariamente, si vede qua, vicino al letto, e i vari oggetti religiosi trovavano qui il loro posto. La loro presenza stabiliva in un altro modo il ruolo centrale di questa stanza, e in questo spazio dove la famiglia era destinata a perpetuarsi si ricordava così a tutti che la vita si svolgeva sotto lo sguardo di Dio e quello pieno di compassione della sua madre.
Fino all'inizio del Cinquecento non c'erano grandi dipinti religiosi nelle sale di rappresentanza, ma nello studiolo scrittoio poteva già essere presenti una stampa, un rosario, un crocifisso sulla parete o un calamaio di maiolica a tema religioso, come intorno alla fine del 400 sono diffusi questi calamai con scene della maiolica, con scene della natività, un po' simili a quelli che della Robbia fanno entrare nelle chiese in dimensioni più larghe, che dunque permettevano di visualizzare il mistero dell'incarnazione. L'intero spazio della casa, o quasi, era quindi penetrato dalla presenza del sacro, tanto più che gli abitanti della casa sul loro corpo ponevano oggetti che favorivano questa comunicazione con il sacro. Si trattava di un gioiello con un simbolo religioso, di un rosario che le donne portavano al collo. Tutti, qualsiasi sia l'età, il sesso o lo status, ricercavano questi oggetti più o meno preziosi che si pensava avere poteri protettivi. Inoltre, questi oggetti venivano venduti, rivenduti, prestati e persino trasformati nel corso di una vita complessa. Nel 400 gli oggetti sono più spesso lasciati in eredità nei testamenti, accanto ai lasciti pii che moltiplicavano le garanzie per l'aldilà. Queste altre disposizioni raccontavano la vita di qua giù, fanno luce in effetti su un universo sociale, parlano delle relazioni che si erano instaurate tra il soggetto e gli oggetti a cui era stata data una nuova funzione, quella di conservare qualcosa della persona che li aveva posseduti. Un quadro religioso poteva quindi essere lasciato in eredità allo stesso modo che una lenzuola o un mantello. Le fonti, e penso agli inventari delle botteghe, dimostravano ancora che questi oggetti devozionali, pur essendo vietati come pegno nei monti di pietà, venivano lasciati in deposito a garanzia di un debito. Alcuni di essi, nel caso dei gioielli, potevano anche essere affittati. La pratica è ben documentata a Venezia e a Roma, ma esisteva altrove. Si trattava di un commercio di tale portata che le autorità cercavano di limitarlo, anche se gli ornamenti profani, come quelli di perle, godevano di una grande fama. Come non pensare che anche le catene con croci e i fermali ornati da simboli religiosi facessero parte di questi ornamenti presi in affitto da donne sprovviste. Per tutti gli attori della società, l'acquisto non era di conseguenza l'unico modo per soddisfare il bisogno. Il prestito ne offriva un altro. Il principio di prestito di oggetti è stato ripreso oggi, ma nel Cinquecento non c'era bisogno di una piattaforma online che riunisse chi prestava per prendere in prestito. Questi scambi extracontrattuali avvenivano tra parenti, vicini, amici, ma pur essendo gratuiti non escludevano una compensazione.
e dunque quadri, statuette e altri oggetti devozionali facevano parte di questo circuito attivo di oggetti che venivano prestati, che trasferiva in modo effemero i beni e il loro utilizzo. Dispersi come parte di un'eredità, venduti per ottenere un po' di denaro, queste comodità finivano anche nel dinamico mercato dell'usato, che era una parte fondamentale del sistema di scambio in queste società urbane. Tutti ricoverano all'usato, sia nelle aste organizzate dopo pignoramenti o liquidazione, sia nelle numerose botteghe di stracci, vendoli e altri rigattieri. E non c'era niente di più facile che procurarsi una Vergine o un Agnus Dei di seconda mano. Quando il padre di Machiavelli andò a fare shopping con il futuro genero per vestire la sposa e arredare la camera da letto, i nostri due compagni sono un po' parsimoniosi. Optarono in effetti per l'usato, sia il vestito per la giovane sposa, che i mobili, paio di cassapanche, le ciuccio, tutto questo usati, ma anche l'immagine devozionale è di seconda mano. Il ciclo di vita di questi oggetti erano quindi complesso: prestati, affittati, scambiati, barattati, venduti, rivenduti, servivano come moneta alternativa, passavano da un utente all'altro e potevano essere anche trasformati. Così come i belli vestiti femminili a volte rinascevano come paramenti liturgici, abbiamo tantissimi esempi, i grani di corallo di un rosario rotto potevano essere riutilizzati per un ornamento laico. A questo punto due osservazioni sono d'obbligo. Il mondo delle cose materiale cambiò per una serie di uomini e di donne nelle città italiane del Quattrocento, ma questa cultura materiale non è solo sinonimo di una nuova abbondanza di tessuti, tappeti, cassapanchi, vasi e forchette. Questo periodo, descritto come quello di riscoperta della saggezza dell'antichità e di confronto delle elite con i manufatti del mondo pagano, fu anche quello in quale il sacro penetrò nello spazio domestico. Le vergini vegliavano spessissimo su chi dormiva nella camera di letto, ma mentre i dipinti devozionali si facevano ancora timidamente strada in altre stanze della casa, nello studio, luogo simbolo del rinascimento delle lettere, con calamai di maiolica che celebrano San Giorgio o la Natività, o altri piccoli oggetti con iconografia cristiana, ricordavano che Dio era lì. Quando alla nostra seconda osservazione, l'abbiamo già proposta, questi oggetti non erano riservati ai ricchi, erano disponibili in una vasta gamma di prezzi, inoltre circolavano ampiamente grazie al dinamismo del mercato dell'usato e a pratiche come il prestito che affondavano le radici in una società che non era governata unicamente dagli scambi di mercato e in cui il rapporto con l'oggetto era ben lungi di trovare il suo inizio e la sua fine nell'atto di comprare e di possedere. Da ciò si può dedurre che essi appartenevano a pieno titolo a questa nuova società delle cose con la quale l'elite, ma anche tutta una serie di strati intermedi come i ricchi artigiani vivevano in città. Tuttavia, 3 minuti.
la biografia di questi oggetti non rispecchia totalmente quella delle merci secolari, dall'inizio alla fine. I più lussuosi sono ignorati dalle leggi suntuarie e questo fatto è doppiamente significativo. Ci informa ovviamente sul modo in cui erano visti dalle autorità, ma anche ci informa sugli obiettivi di queste leggi suntuarie. Inutile dire che questi oggetti non sono definiti dai predicatori come vanità da estirpare e sono anche assenti dai falò che si stanno accendendo in tutta la penisola per lottare contro la febbre del lusso. Ovviamente una statua di marmo di Donatello, quando rappresenta una testa di donna, va a finire su un falò delle vanità a Firenze, quando lo stesso Donatello ha scolpito un Gesù bambino. No, non c'era nemmeno anatemi nella predicazione contro le sete preziose usate per fare i baldacchini e gli stendardi delle confraternite, mentre si diceva che gli stessi tessuti indossati da donne favorissero l'opera di Satana. Lo stesso silenzio si riscontra nelle leggi suntuarie, nonostante sono stati recentemente dedicati numerosi studi ad esse. Non si è visto che negli ultimi decenni del secolo queste ordinanze riguardavano anche le cose presenti nello spazio domestico, articoli da toilette, ustensili di bellezza, mobili nuovi, nulla invece sui beni devozionali. Per capirlo dobbiamo esaminare brevemente le questioni in gioco. Le leggi suntuarie sono meticolose nello specificare ciò che è permesso e ciò che è proibito. Non è tanto il teatro delle apparenze a essere preso di mira. Il bersaglio è la ricchezza e il suo eccesso. La moderazione, tranne che per i principi, deve essere la regola. La riflessione sulle virtù, portata avanti nella seconda metà del 200 in relazione alla diffusione della dottrina aristotelico-tomista e alla lettura di Cicerone, era stata riattivata dalla pedagogia umanistica. Le virtù politiche ridefinite assunsero un ruolo centrale nel pensiero umanista e divennero parte di una cultura politica e morale organizzata intorno alla nozione di moderazione. Dunque bisognava frenare gli eccessi e le passioni per agire a favore del bene comune. Dunque questi testi suntuari producono un discorso politico e etico sulla società e su ciò che dovrebbe essere. Se ne deduce che per i governanti urbani gli oggetti devozionali negli interni svolgono la stessa missione dei monumenti religiosi, degli affreschi, delle pale d'altare che adornano la città. Essi onorano Dio e gli sono graditi poiché la loro bellezza è come un ringraziamento a Lui. Non c'era quindi bisogno di moderazione quando si trattava di onorare Dio e di pregare. Il numero e la bellezza di questi oggetti contribuiscono alla maggior gloria di Dio, ma tutto questo cambia nel Cinquecento e dunque questo è il punto interessante. Dunque, arrivo alla conclusione. Contro i silenzi di grande parte della storiografia, occorre quindi sottolineare che le comodità devozionali facevano parte prepotentemente di questo nuovo mondo di cose che si stava affermando tra le elite urbane e a misura minore tra ceti medi.
Si sorprenderà solo chi definisce riduttivamente questo periodo come quello della scoperta della saggezza dell'antichità e dell'inizio della secolarizzazione della storia, o chi vede il mondo in cui si è sviluppato il consumismo come un semplice abbozzo del nostro. L'oggetto diventa parte integrante del sistema di relazione con il mondo quotidiano, ma anche con Dio. Cambia il modo in cui si interagisce con il mondo, sia quello qua giù che quello dell'aldilà. Grazie. Vuelvo a español o no, casi cambia al inglés, no lo sé. Bueno, so I would like to ask Eliza and Jelle to come to the tables. To the table? Yes, the table. So we can have the final discussion for this morning. Bueno, vamos a tener una discusión multilingüe, así que quien quiera hacer una pregunta la puede hacer en inglés, en italiano, en francés, en el idioma que quiera, y si hace falta traducción, pues haremos todo lo posible para comunicarlo. En casa voy a quitar el PowerPoint para ver también a Andrea y a Pierluigi. Sí. Guardarlos, sí. Vale. Andrea y Pierluigi, ¿estáis ahí? ¿Tenéis micrófono también? Ah. Sono spariti? Pierluigi? La moglie di Pierluigi è incinta. Sì, lo so. Sì, è sparito, ma non so. Ma Andrea è con noi, no? Andrea? Dale permiso al micrófono de Andrea, sí. Nos dice Jesús Solórzano, dice magnifique, lo he perdido, pero era un comentario para Elizabeth. Ci sono, io ci sono. Grazie Andrea. Pierluigi era previsto che dovesse lasciare. Vabbè, allora grazie. Niente, dicevamo... Español, perdona, vuelvo. Bueno, hemos tenido una mañana muy intensa, creo, con distintas áreas geográficas, distintos temas, pero creo que todos coinciden en... bueno, para los de casa quizás sí haría falta micrófono para que se escuchen en casa. Sí. ¿Habéis pedido la palabra o porque veo el micrófono... Ahora. Sí. Yo te lo daba a ti. Por supuesto que... Adelante, María. Sí. Bueno, hablo en español, luego pregunto a cada uno. Muchas gracias a los 4 intervinientes, porque, bueno, 5, porque han sido intervenciones y aportaciones de alto nivel. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por la presencia, incluso los que están online. Os echamos de menos a los que no habéis venido, a Andrea y a Pierluigi. Y bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que me parece que son relevantes. Le comentaba antes a la ESA, you have talked about the opportunity to work together and to make analysis of network in different countries. But the problem in Spain, we don't have so many sources to create these networks. But it's important the model of analysis, because we can use, without not so many sources, but we can use the model. Thank you for the reflection about everything. And in the case of Jelle, I am interested in the question that women are in the focus of the
the contention of the society, the disciplinarity of the society. And that happened also in the case of Castile at the beginning of the 16th century, after, you say, but the text, even theoric text, play about how women don't talk so loud, don't talk with punishing, and that made a question very, very insistent in this kind of text. I think this is a question that we share with your countries even. Bueno, para Andrea le hablo en español, que creo que me entiende. Sí, me ha parecido muy interesante este planteamiento que recoge en un mismo bloque el análisis de las ciudades del norte, de las ciudades del sur, sin hacer esa diferencia a la que nos tenía acostumbradas la historiografía tradicional. Creo que es muy relevante recuperar el papel que tiene la ciudad, incluso bajo poderes que se consideraban anuladores de esa competencia, ¿no? Como eran los poderes monárquicos o los poderes imperiales. Yo veo mañana, bueno, el miércoles, cuando yo hable del común, efectivamente el común aquí va a surgir en el momento en que cambia el modelo de estructura social, desaparecen las collaciones, que son equivalentes a los consortieri, y el común es el referente de una nueva sociedad política. No tiene otras connotaciones, se llama igual. En Castilla se llama común, y no, se llama común igual que en Italia, y quiere decir que aparece un nuevo contexto que requiere un nuevo modelo de gobierno. No tiene otras, digamos, elevadas reflexiones que podamos sacar, porque probablemente no estamos tan condicionados como ha estado la historiografía italiana en esto. Creo que esto le va a hacer bien a la historiografía de las ciudades del norte, al mismo tiempo que va a recuperar un protagonismo y una presencia de ciudades que quedaban completamente fuera del criterio, ¿no? Y en el caso de Elizabeth, que me ha parecido muy interesante lo que... Yo no sé si tú me confundes, yo parlo francés, pero bueno, si hablo francés no me entienden los... Bueno, veo muy interesante lo que comentas, pero me pregunto, la primera pregunta, da la sensación de que Creta es como la China actual, servía para hacer objetos que luego se vendían en otros países, ¿no? Los que venían de este lugar. Me pregunto, ¿dónde está la parte innovadora? No es lo mismo producir ahora que se produce en máquina y prácticamente es replicar. Estos cuadros permiten un margen de innovación, un margen de autoría para poder de alguna manera decir que hay diferentes momentos o diferentes autores. Esta es una pregunta. Después me llamó la atención la presencia de estos objetos que yo entiendo que reflejan que lo sagrado entra en la casa. O sea, que parte de esa devoción que antes solo se hacía en la iglesia o en lugares determinados, se lleva a casa. Y se lleva a casa con el propósito de acercar lo devocional, efectivamente mejor a las élites que a otros. Pero a mí me preocupa, porque yo contrasto con lo que conozco de este asunto, que hay otros expertos aquí, que en el ámbito de lo devocional no prima tanto tener el objeto cuanto el valor que el objeto tiene en sí mismo. Es decir, hay imágenes que se consideran sagradas o que tienen el beneficio de poder obrar milagros o poder conectar mejor con el más allá. Me refiero a que esto es lo que permite que en algunas cofradías, incluso hasta hace muy poco en Castilla, las imágenes iban de casa en casa, no eran porque se consideraba que la imagen tenía un valor devocional, excepcional, y entraba en la casa, no pertenecía, por supuesto, pertenecía a un convento, pertenecía a una cofradía religiosa, no era de posesión. O sea, la posesión no era relevante en la presencia de la imagen en la casa, sino que lo importante era que la imagen entraba en la casa. Estaba un tiempo, daba lugar a limosnas, a contribuciones para las monjas o para los que tenían esa imagen, pero era más el sentido religioso lo que daba lógica a que la imagen estuviera en la casa que la mera posesión, porque la posesión no era tampoco fundamental en ese caso. No sé si se conocen casos parecidos en Italia que no conlleven posesión de la imagen.
Y bueno, yo creo que con esto muchísimas gracias porque realmente ha sido una mañana muy, muy aprovechada. Muchas gracias a todos. I suggest that we go on the same order. I'm going to abuse my situation. I'm going to speak a bit about the social network analysis question that Maria said. I'm going to, because Jelle said before that I was being bossy, kind of. I'm the one. Me ha dicho que soy como jefatura y comandancia, pero bueno. Voy a aprovechar para añadir un poco the problem with social network analysis, and Miguel has worked on trying this, using it not just for people, for actors, but for urban centers or towns. And I think a big problem is to define what are you going to consider a relation between towns? How are you going to measure it? That's very difficult, and because we are so tied up to data, we could create models in which we agree with what's going to be a relation, but our data is going to give us very different possibilities regarding how to measure it, or whether we actually have data or we don't. So I think, yeah, we need to talk about it a lot before we can, but I think it's definitely, a great proposal that we work on that direction. Yes, and I think those are all excellent points. And I should say, I've not actually done social network analysis myself because I have the same concerns about the relationship to source material. But I think one thing to keep in mind is that the social network analyses we do have based on, again, say wills of individuals. Oh, sorry, it's not on, is it? That's my bad. No. It's that I think those also bring up the same issues about what a relationship is. A tie that we see in a source could be between two people who have never met. Is that still a tie? It indicates something, but perhaps not a direct personal relationship. So I think that it is certainly hard to use social network analysis to look at relations between places. But those same issues about what is a relationship, we encounter when trying to use quantifiable data to analyze social networks of individuals. So I think what Marianne just said about the important thing for conducting comparative analysis is to have very rigorous discussions about sources, to agree terms, and then to recognize that when we're looking at networks, a network is not something that existed in history and was definable. It is a concept or a construct that we are creating to make sense of a society. So if we comparatively decide what terms we're using to make that construction, then we can start to find some differences, identify interesting similarities and differences between societies. But I think it's so important to recognize throughout that we're never recreating what was in the past, but we're instead creating tools to interpret it. Oh, thank you. Jelle, would you like to add to Maria's question? I agree. You touch upon, I would say, the weak point of my talk, of course. But as historians, we know things that are not mentioned in the evidence. Does that mean that they do not exist? Of course not. We will. It's always hard to think behind what was the reality behind these sources. And therefore, when there are no women mentioned in the 14th, 15th centuries and so on, in sources, or in texts, when criticizing politics, if we do not find these women, perhaps they were there. The bias of the sources has silenced them, of course. Then we should perhaps
a scholar has called this linguistic archaeology. Try to find bits and pieces and then reconstruct something that looks like the reality, whatever that may be, of course. Yeah, the problem there is, of course, that when I find some of these women, for instance, when they are talking during women being in labor and so on, is that an exception or is that normality? Yeah, I can't answer that question. That's true. That's though it happened. It happened that talking of women being engaged with these public matters. So, and you see that the more evidence there is, for instance, in the 16th century, then the amount of evidence is, of course, enormous compared to the 15th and the 14th century. The more evidence there is, the more women you find. So that means perhaps that, yeah, it's linked to that evidence. It's linked to the amount, the quantity of the evidence. Even if we find one or two women talking in the 14th century, that can be just the tip of an iceberg. And as you know, the iceberg is bigger below the surface than above. So yeah, but yeah, keep digging, I would say, to historians to find some of these bits and pieces, and that is what I'm doing. And perhaps, yeah, also in Spanish material. And the problem is that mostly historians studying politics are always using chronicles, charters, and the like, which gives birth to excellent studies, of course. But yeah, if they have to look to other sources too. That's one of my points too. To sources used to study criminality and so on. They give us another insight than these charters and chronicles, and that is another way of being. Well, try to be innovative, and then so that's what I wanted to say. If this more or less says something about your question. Andrea, se vuoi intervenire. Sì, grazie. Innanzitutto un saluto proprio diretto a Maria e ancora mi scuso di non essere stato in grado di essere presente a Madrid di persona. Grazie dell'intervento perché conferma, a parte che è un discorso che facciamo da tempo insieme, insomma anche proprio per le iniziative comuni che abbiamo svolto, le molte cose che ho imparato da te e dagli studi iberici, spagnoli, in particolare sul ruolo delle città all'interno dei regni. E quindi sono assolutamente d'accordo con la sottolineatura, come facevi del caso del comune spagnolo, come momento di presa di consapevolezza, insomma esprime la consapevolezza di muovere le autonomie cittadine, le autonomie urbane nel contesto di una nuova società politica che ha come quadro di riferimento appunto la monarchia. Ecco, tutto ciò per gli studi italiani e per gli studi internazionali sull'Italia o di comparazione con l'Italia è qualche cosa, per quanto riguarda le città italiane, che sta emergendo negli ultimi tempi rispetto ai modelli contro i quali abbiamo cercato fin dall'inizio della nostra relazione di metterci in confronto, cioè l'idea di un modello urbano italiano o di un'eccezione dei comuni centro-settentrionali. A ridurre quasi in uno slogan potremmo dire che per le città italiane del Mezzogiorno, per le città meridionali, dentro ai regni, essersi diciamo, liberati del confronto con i comuni italiani del centro-nord. Quindi meno comune nelle analisi delle città meridionali. Mentre invece per le città comunali italiane significa invece aggiungere la monarchia, aggiungere il sovrano, aggiungere la dimensione regia, quindi più monarchia, meno comune per le città meridionali, più monarchia per le città settentrionali. È un po' questo il senso nel quale stanno andando gli studi. Sono più avanti sicuramente gli studi sulle città dell'Italia meridionale. Qui abbiamo voluto ricomporre anche nella nostra relazione un po' quello che è la divaricazione della narrazione delle due Italie. Sono due espressioni, due modi
non due eccezioni, ma due varianti di un fenomeno comunale europeo. Sono molto più vicine già sicuramente le città meridionali, se non altro per i confronti nel contesto degli studi sulla Corona d'Aragona, avevano già avuto l'occasione di confrontarsi a lungo con la dimensione appunto dell'autonomia all'interno dei regni. Per le città comunali è qualcosa invece di nuovo che punta a superare quel modello dell'eccezione delle città italiane che le sta marginalizzando nell'interesse decrescente negli studi internazionali, anche proprio per effetto di un venir meno del modello atlantico, democratico, repubblicano che ne aveva motivato fortemente invece la centralità in precedenza. Quindi questo era il senso della nostra relazione. Mi sembra che quanto tu abbia detto prima ci conforti senz'altro ad andare avanti in questa direzione e te ne sono molto grato. Grazie. Alors, je répondrai en français. Merci beaucoup, Maria, pour ces deux questions. Alors, la première concerne en fait dans la création, la production plutôt artistique, les parts relatives de la création et puis de la répétition. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des marchés en fait très différenciés et donc une gamme de prix très différenciée. Il est certain que les ateliers qui répondent à des commandes précises peuvent introduire beaucoup plus d'innovation que lorsqu'ils produisent en série pour le marché. Mais ce qu'il y a de très intéressant, ce qui a été vraiment mis au jour par les études récentes, c'est qu'un même atelier, y compris l'atelier le plus prestigieux, l'atelier des Bellini par exemple à Venise, produit en fait quasiment pour tous les marchés. C'est-à-dire qu'il produit en répondant à des commandes prestigieuses de particuliers ou d'églises, d'institutions ecclésiastiques, mais il produit aussi des images religieuses, enfin des vierges en particulier, qui sont produites en série, là, et qui sont mises sur le marché. Et de manière récente, d'ailleurs, on a pu découvrir que certaines des vierges de Bellini qui sont dans les églises vénitiennes, qui sont parmi les plus belles, celle en partie de la Madone de l'Orto, a été justement une vierge qui avait été produite en série pour le marché, hein, qui donc ne répondait pas à une commande. Et puis, il y a donc la production commune, qui, elle, évidemment, est une production en série. Ce que je vois chez les artisans à Florence, à Venise, à Sienne, etc., c'est clair qu'il s'agit, ce qu'on peut acheter à la foire ou au marché à côté de l'étal de verdure, c'est une vierge, évidemment, qui est une vierge produite en série, qui est totalement répétitive. Exactement, tu parlais de la Crète au début de ton intervention, c'est exactement ça. Les Crétois produisent en masse, soit un type qui est à la mode sur le marché italien pour les catholiques, soit un type qui plaît aux Grecs pour les orthodoxes. Donc, il y a des marchés. Et ça nous conduit à la réponse à la deux. Mais de toute façon, il y a la même chose dans les Pays-Bas. Hein. Ils ont étudié les supports de bois qui montrent que là aussi, de la même façon, on fait des cadres à répétition, etc. Et que bon. Oui, mais voilà. Mais là, nous, il y a vraiment trois marchés en quelque sorte. Le top, le bon, qui est quand même produit de manière anticipée, hein, qui est donc mis sur le marché, et puis là, le tout courant, qui est vraiment pas cher. Voilà. Enfin, pas cher, c'est-à-dire que c'est ça, c'est vraiment les artisans qui peuvent l'acheter. Bon. Et alors, donc, ça permet de répondre en même temps à ta deuxième question. C'est vraiment, je veux dire, il y a une série de choses qui m'ont vraiment stupéfiée là, dans cette enquête que je viens de finir. Et parmi les choses qui m'ont stupéfiée, c'est justement l'extraordinaire présence, le nombre des objets religieux dans la maison, y compris donc jusqu'aux classes moyennes. Et pour répondre, tu disais la présence de l'image, oui, enfin le pouvoir de l'image, mais pour eux,
le pouvoir de l'image, il est double en quelque sorte. Il y a à la fois toutes ces images tous les meubles sont peints, par exemple, et là avec des scènes profanes, etc., qui ont aussi un pouvoir, mais le pouvoir aussi des images religieuses, et on voit bien comment les gestes de la dévotion changent justement grâce à tous ces objets. On le sait grâce aux formidables sources italiennes, hein, c'est-à-dire les livres de famille, qui nous racontent comment, justement, pour prier, ils vont s'agenouiller devant l'icône qu'il y a dans la chambre à coucher. Comment le rosaire, la récitation du rosaire, ça ne se fait pas seulement dans les confréries, mais ça se fait aussi à la maison parce qu'on a des chapelets et des rosaires. Donc, vraiment, ça change totalement le rapport au sacré de manière générale, les gestes de la prière et de la dévotion. Et ça le change vraiment, c'est ce que j'essaie de montrer, parce que c'est la réalité la plus stupéfiante, vraiment pour une grande partie de la société urbaine. Hein, voilà. Había más preguntas en casa, creo, ¿no? Alejandro, ¿me puedes decir quién ha pedido el...? Pues le puedes dar... pues adelante, Jaume... Jaume Baldiri. ¿Te quiere hacer una pregunta? Tiene que activar el micrófono. Bueno, mientras tanto Mario había levantado la mano, escuchamos a Mario mientras... Yeah, thanks for your wonderful presentations. I have a related questions to Eliza and Jelle, because Eliza, you talked about in the context of the work of Richard Goddard, I think, about the cultivation of reputation within the community. I wondered if you could elaborate on this aspect and to what extent it relates really to a social network analysis. And that being said, Jelle, you promised not to talk about rebels, and but you talk constantly about rebels. And I wondered if the word reputation could be useful as well for your book, because don't these women risk their reputation as in any professional role they have, or their social role as mothers, or in other professional roles they have within a guild? So yeah, about the topic of reputation. Thank you very much. Yes, there's actually reputation and fame and fama, I think, not just in historiography of English towns, but really in medieval historiography more generally, are very, very prominent right now. And I think the connections that how people have studied it through social network analysis is considering the ability of someone to maintain particularly commercial links with a wide variety of individuals over a fairly lengthy period of time, as that's something that implies trustworthiness, particularly if it concerns, particularly if your sources are things like debt litigation and wills, so credit transactions, and bequeathing property, trusting someone to be an executor, which are all positions that require a great deal of trust. So that's the way I think that issues of reputation are being looked at through social network analysis. But a student of mine is actually doing some very interesting work that uses social network analysis along with linguistic analysis to look at what reputation might mean and how people cultivate it. So looking at lawsuits, tracing the interactions that people have, but then also tracing the language that they use to describe the people they're having those interactions with. Who's being described as honest or dishonest? What actions are associated with those characteristics? And I think in that way, you can also get a bit more of a sense of when reputation, when people have reputation and it breaks down,
because the language makes things a little bit more, when we root it in particular incidents of conflict and discord that you see in lawsuits, you don't just get the idealized picture, but you can see someone who may have had trust, and then the circumstances in which people stop describing them as trustworthy or a person of reputation. But it's a complex process. And I do think that there's so much wonderful literature about trustworthiness, reputation, credit, fama that's coming out. But like the word relationship, I think there's always the issue that it can mean everything and nothing. So I do think that perhaps in some of the work that we are looking at, we need to also look at the language that people use to describe reputation and what are the specific words. So going back to the sources to make sure that we are not just putting lots and lots of our own concepts onto that. Apologies for a very long-winded answer. No, thank you. Yes. The problem with this word like rebellion and so on is that these are mostly the words used by the governors to describe the protests going on by these women. They say, well, these women are rebels. They're fighting against us, and therefore we should punish them. But yeah, that's one way of looking at things. But the other way is, of course, to think that these women were not fighting against the government. They were proposing a kind of alternative way on how the city should be governed. And then this is less rebellion, of course, but more talking about discussion, bringing discussion back in, and therefore, in my work, I try to avoid these words that are used by the authorities to punish these women, because it's when describing a woman as rebellious, you are saying you should not listen to this woman. She's just fighting against us, and you should not do that. But yeah, that's of course strategy of ignoring resistance. And reputation, yes, of course, is a very important concept, and it's more than a concept, because reputation in itself in the Middle Ages, like I quoted some honest woman and so on, yeah, it's there, of course, their reputation, and these are the words used, honesty and so on, femme honnête. Yeah, reputation is very important, but mostly these insults made by women to men are seen as they are fighting the reputation of that man. Yeah, that's true. But reputation, of course, was very important in politics. The power of many of these elites and noblemen, the power they had, the authority they had to govern others was, of course, based on reputation. So therefore, these women tried to undermine reputation in order to undermine the authority of these people. That's about the reputation of their victims, I would say, and the reputation of these women themselves. Yeah, it's of course very hard to know something where they were on the social ladder and what their reputation was. But we see that I have also some examples of sex workers and prostitutes criticizing governors, and of course these governors say it's just a prostitute saying this, saying that she was of low reputation and therefore we should not listen to her. But yeah, then of course this is tactics, I would say, of those in power to undermine the legitimacy of these words. But no, I agree. Reputation is a very important concept here. That too. Yeah. If this is more or less what you were aiming at. No sé entonces si hay preguntas en casa. Están en el chat para que la leas. Ah. Vale, Jaume Baldini pregunta, gracias, los cambios culturales cognitivos que anticipa la visión postromántica y historiográfica de Borja en la reputación antes del barroco, se mantiene perdona, es que viene de antes, es que no sé para quién es la pregunta exactamente. La pregunta entiendo que es para
No sé, porque claro, la reputación del barroco, como acabamos de hablar de reputación, pero las preguntas han sido... ¿Nos puedes aclarar, por favor, Jaume, para quién es la pregunta? Es general. Es general. So should I translate the question? It's a question about cognitive cultural changes. What about Burckhardt? Burckhardt est un livre génial, complètement faux, mais qu'il faut lire comme tous les livres géniaux, voilà. Comme Mahomet et Charlemagne. Ah oui, c'est ça, c'est un bon travail, mais bon, il y a des points de discussion. Voilà. Oui, c'est ça. So would you like to something regarding reputation and changes before Baroque? Not, because I also don't exactly. Les réseaux urbains, I enfin. cannot clarify fast. Oui. Let me Parce que les réseaux urbains, Burckhardt ne connaissait pas. Les sous-conseils. Oui, d'ailleurs, bon. J'avais toujours trouvé que c'est pour les étudiants qu'on fait ça. Okay, I think, énorme. okay, Pour les so, résultats, Des évidences. oh, okay. que parfois, toi, on dit 4 fiches et tout. Et bon, enfin, bon, c'est la vie d'un vieux. Et d'un jeune. Bon, si on avait mangé, No sé, Jaume, si nos has pillado porque nos has dejado un poco sin respuesta. Oui. Creo que es una pregunta demasiado amplia y nadie se lanza a responderla porque es un poco... está bien las preguntas generales, pero claro, creo que les parece como una pregunta demasiado grande para el tiempo que tenemos para discusión. Le damos una vuelta en la comida. Y bueno, si no hay otras preguntas... ¿No? Vamos tarde, aunque he avisado al comedor de que vamos tarde, pero la verdad es que vamos tarde, así que bueno, si nos importa, muchas gracias en casa, gracias a todos los asistentes. ¿Podemos dejar de grabar, por favor, Alejandro? Bueno, gracias y nos vemos a las 4, creo que son las 3:30.